I'm running out of time, every day goes Good morning, dear viewers. Day 3, match 1 is between Save Cricket Foundation versus Rising Stars Chennai. We have at the toss time with the umpires and our beloved coach. Who is going to spin the coin? The RSCA captain is going to spin the coin. Heads is a call. Heads it is. So Save Cricket Foundation Madurai has won the toss and they have elected to bat first. Thank you. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing.
Happy morning, ladies and gentlemen. It's day 3 of the pitch series, season number 5, match number 1 between Sedu Cricket Foundation and Rising Stars Cricket Academy, who are winning the game against BNCA. Starting off with the spinners here. SCF have won the toss, decided to bat first. That's the toss update today. And in the previous game, they batted first and beat BNCA by a huge difference of 77 runs. Whereas when you take RSCA, they lost the first game against Trichy's Future Star Cricket Academy, whereas the previous game against BNC again was a good game for them, a close encounter in which they won the game by 5 runs difference. That's through the covers in the back foot, excellent punch, and that goes for the boundary. First boundary of the morning here from Ashwath Marimuthu, and that's the first run here for Sedu Cricket Foundation. Ashwath Marimuthu and Loitaksha, two quality batters, especially Loitaksha with this kind of skill set. And Nivash, the man with the ball, he's one of those outstanding cricketers to watch out for. With the bat, with the ball, the one who contributes the side. Again, this time through the point direction, picking up the gap again. Similar kind of stroke making, but the placements were different, and the result is same. Boundary again, back-to-back boundaries here from Ashwath Marimuthu. And that's 8 for no loss. Just waiting for the ball. Not much turning here from Nivash. He was bowling those short deliveries, back-to-back short deliveries, which gives a lot of width to the batter to go for those back-footed punch shots through the point and cover regions. And most important thing is, if you have that caliber of placing through the caps, especially during power play and offside, it's pure bliss to watch out for. Not the right start they were expecting for. Straight away there is a field adjustment here. A steeper cover fielder at the deep. And this looks better from the bowler. He's been flighting the ball and pushing the batter to come forward to play ball in the front foot. That's something you have to follow. You can't allow the batters to play in the back foot, especially when you're a spinner. You won't have that freedom of giving enough space to the batters, giving enough width to the batter to go for those pull shots and cut shots. And if you're bowling those flighted deliveries, it was falling in front of the batter. Even though if it went for the cover drive or a good inside out, that ball will be valued high. Again through the similar kind of direction, this time there is a fielder in the deep. Gets a single to end this over. That's 9 for no loss at the end of first over. So far in this tournament, the SCF have maintained a beautiful track record of winning the games while batting first. That worked well for them so far in this tournament. And whereas for RSCA, this was the first time they were bowling first in this tournament. In their previous encounters, they batted first. And too many dramas, both the games went on to be last over encounter. The one in their way and the other in their FSCA way. Mukundan the bowler, having a slip fielder. Gentle push here from Ashwath Marimuthu. Still couldn't see Loitaksha in action. He's been spending some time on the non-strikers in. Whereas operating spinners at both the ends. After playing 2 games here, the captains and the coaches deciding to operate spinners at both ends in the power play. Will be having 2 different
ways of approaching the game. Maybe because of the kind of opposition you're playing. They might be good at playing the fast bowlers. Then you'll be having that freedom of using your spinners. Or else if the conditions for supporting the spinners in the new ball, you can eventually go with the spinners. And again, what's surprising is after playing two games here, the same location, the same venue for the past couple of days, now they are using spinners at both the ends. This means a lot. They might be having a game plan with Mugundan, the leg spinner. Given wide over there. That is something that's been missing for plenty of spinners in this tournament was that short balls are the balls which was holding on to the batters. They were waiting for the ball to come on, which actually allows the batters to go for the pull shots and cut shots easily. The better flight could produce you a lot of results. This looks better. Good call here from the batter. Good communication between the batters. Good running between the wickets. And with that single, for the very first time in the morning, Lohitaksha is in action. One of those elegant batters to watch out for. Even in the previous season in the under 14 level, we saw him playing some top-notch quality stroke makings. In most of his innings, the stroke makings will always contain an elegance, soft hand strokes. But this time, this is not the regular day for Lohitaksha. That's bold. First wicket for Sedu Cricket Foundation in the morning. Lohitaksha without scoring, losing his wicket. And Mukundan the bowler bringing up that breakthrough. It was a short ball. You can't rate it as a good ball. But sometimes, when the batter goes for the pull shot, the ball was holding on. It was coming slowly to the batter. Bit of urgency while playing that pull shot, which cost a wicket for Sedu Cricket Foundation. That's 11 for 1. Good start in the morning here for RSCA with the way how Mukundan is bowling. Has been bowling slowly. The ball was holding on a bit. You have to watch till then. Playing late is the secret success mantra here. So far at this venue, Sri Saudambika College of Engineering has been hosting this tournament for the first 5 seasons. This being the 5th season. But this same venue being hosted by Sedu Cricket Foundation with having a lot of sponsors. Pranoram, the new batter, into the crease to support Ashwath Marimuthu. Just to make you remember that the first game which SCF have played, that went on to be a 22 overs game in which they scored 137 runs. And they are maintaining a run rate of 3.50, which clearly says you that they were good with the bat, good with the ball, and most importantly, not depending upon single batter or single bowler. There were match winners, but as a team, they are performing well so far. Again, it was a bit low and trying to attack the batter. Good piece of bowling here from the bowler. And one more ball to go to complete this over. Pranav Ram, the batter, should play some careful stroke makings. Those small adjustments, not going for the cut shots, a gentle push through the covers using a straight bat, sometimes will save your wicket. This looks better in front of the square, and that's easily beating up the fielder to go for the boundary. First runs here for Pranav Ram with the boundary. Excellent stroke making, and that boundary brings the over to an end. 2 overs of 15 for 1. Sedu Cricket Foundation.
for 1. That looks better. Good running between the wickets. And these are all those small nuances of the game which takes the player for a long way. Those disciplinary actions, those right way to call. You can't punch the ball to go for the single. Those genuine soft hand pushes will allow you to go for the single. And the judgment should be clear so far. Ashwath Marimuthu is in the clarity of his zone. He's been having that ability to play that bigger innings today. And he watched with the ball, a player to watch out for. Pranav Ram back on strike. Just remembering the kind of pull shot he played in the previous over. The small adjustment with the way how he played the ball. He was a bit of late. And he's been playing it in front of the square fielder. You can't allow the ball much to come near you. And this looks better. Well, speaking about this venue, it offered a lot of things for the fast bowlers as well as the spinners. It's up to the kind of quality that the bowlers were bringing into the game. Looks good. Just waiting for the ball to come onto the bat. The one who bowls at the right areas are purchasing a lot of wickets in this tournament. We saw bowlers picking up 3 wickets each in the previous day's games. That's because of the kind of quality they provided to a game. Bit of extra bounce here. Just waiting for the right areas to score runs. For the gentle reminder, he's still having that sweeper cover fielder and a square leg fielder. Not typically area for the off spinners to place that fielder. No long on especially. That's in there. And that's comfortably landed. Not getting enough runs over there. Speaking about long on, that has been one of the most prolific scoring areas against the off spinners. You can just move your foot and reaching the length of the ball to go over the mid-on fielder. This looks better. And a good delivery here from Nivash to end this over. A dot ball. 16 for 1 end of 3 overs. Save the Cricket Foundation. Mukundan continues to bowl. The wicket-taking bowler. I think I was still missing that flight which I was expecting to bowl on. No slip fielder, of course. A short third man backward point fielder, extra covers. And there is a cover point fielder. Square leg was outside the 30-yard circle. Rest of the fielders have been placed within the 30-yard circle. And this is that go-to delivery which he was delivering to dismiss Lohitaksha, which actually tempts the batter to go for the pull shot, those cross-batted strokes. Initially within the power play, most of the batters won't prefer to play those kind of strokes. And if you are playing those kind of strokes, there should be some careful measures. And the one thing that we could learn from Surya Kumar Yadav would be, you can play all those cross-batted shots at any point of game. And what's most important is, you should not lose your wicket. In case if you lose your wicket, the entire world will be against you. Sometimes even a normal fan will be holding a gun against you. Why did you do that? That's the kind of pressure you'll be facing in this game. Just don't take the risk. That's most important. Or else ready for the criticism. Hope things were okay. Pranav Ram and Ashwath Marimuthu has to make a lot of conversations on planning the innings, building the innings. And the other day they just played a 22 overs game and scored more than 130.
And now in the 30 overs battle, that's beating up the fielder into the gap. The ball was rolling well, and that is comfortably reaching out the fence for the boundary. Another boundary here for the batter. Pranav Ram is dealing with boundaries. Couple of runs on the board, and we're speaking about that conversation. Just take back a look at that. This is what the kind of delivery he's been trying to bowl, and the scoring area does matters a lot. He's been targeting those mid wicket and front of square regions to play that pull shot, not allowing the ball much to play it in the square leg region, which Lohitaksha did in the initial phase of the innings. As long as you have your ball in front of you, you're trying to play through that V region from extra covers to mid on, mid wicket. Within these regions, you'll be having a lot of safer stroke makings, low risk stroke makings. And that's another good call here from Ashwath Marimuthu. Straight away when the batter pushed that ball through the point region. Excellent understanding of the game. And this actually puts a lot of pressure to the bowler. He's been bowling both the batters. He couldn't get the same batter for a while to set the batter and dismiss him for the future. Look at the numbers. It was wide 1041. That's how the numbers went so far. It was a wicket taking bowler. That's cheeky one. And beating up the short third man fielder. Was a good save from the fielder, getting another couple of runs for his side. Ashwath Marimuthu, the batter. Good innovations coming into play. That placement matters a lot. In the previous over, he's been having a slip fielder. Now the slip fielder was cutted down, and straight away he's been going for that cheeky attempt. And again, speaking about that, there wasn't any harsh rules on playing the ball through the V directions, those mid wickets, mid ons, mid off and covers regions. But what's most important is if you want to play that sweep shot, if you want to play that pull shot or cut shot or a cheeky attempt done by Ashwath Marimuthu, just have that complete clarity and control over the ball, and you won't get any scoldings from your coach. It's all about losing your wicket. Try whatever you wanted to do, but the most important thing is not to lose your wicket. And partnerships are going to be the key factors in the 4 overs, 25 for 1. Continues to bowl here. Nivash the bowler. A full toss delivery through the mid of region. You won't get much of a closer boundaries over. Speaking about that full toss deliveries, the previous day's game went on to be a lot of full tosses in action. That went for the boundary, that went for the dot balls and no balls, beamers. Another risky one. Again a good call from the batter. Good analyzing, good judgments. And that's why people used to say there are a lot of mind games in batting. You should have that presence of mind. When to play, when to leave, which kind of stroke makings at the right point of time. Everything matters a lot to build that big innings. And that's why centuries were rated high. Centuries against the quality sides were rated high. Because longer innings needs a lot of challenges. This time it went good. Had a lot of width to play that pull shot, but he had that control over the ball to play it in front of square. Getting another couple of runs on the board. Pranav Ram, the batter. I love his placements. He's not allowing the ball to attack the stumps or to attack his foot. Just playing it in front of square. This looks even much better through the covers. Even though it went for the single, these kind of strokes will be rated high. He didn't have much time to balance himself. Straight away went into the back foot and punched it with a straight bat. That matters a lot.
And speaking about longer innings will teach you a lot of life lessons on how to tackle tough situations. Good call from the batters. Another good running between the wickets. Cheeky singles are something that's going to be the basement for a longer innings. Not just the under 16 level, not just the under 14 level. From the higher level of international cricket, most of the legendary batters love taking singles regularly. That's one of the secret mantra of playing a bigger innings. Looks better. A lot of short balls here from the bowlers. Maybe they're trying to invite the batters for those cross batted strokes. End of 5 overs, 29 for 1, say the Cricket Foundation. Twenty-nine for 1. Ashwath Marimuthu and Pranav Ram ரெண்டு பேட்டர்ஸ் அந்த பேஸ்மெண்ட்டை புல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனுக்கு. இனிஷியலி ஒரு டிசப்பாயிண்டிங் ஸ்டார்ட் லோஹித் கிட்ட இருந்து. நாட் அ ரெகுலர் டே ஆஃப் பேட்டிங் ஃபார் ஹிம். யூஸ்வலி அந்த அதர் டே டெஃபினட்டாக பனிஷ் பண்ணியிருப்பாரு. விச் இஸ் டு ஹேப்பன் இன் த லைஃப் ஆஃப் அ கிரிக்கெட்டர். அண்ட் தட்ஸ் வை ஃபார்ம் அவுட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமோ இல்லை நம்ம விக்கெட் லூஸ் பண்ணுற விதமோ பெரும்பாலுமான நேரத்தில் நம்ம மைண்ட் செட் சார்ந்த விஷயமாக தான் இருந்திருக்கோம். பெரிய பெரிய கிரிக்கெட்டர்ஸ், இங்கிலாண்டோட ஜோனத்தன் ட்ராட் ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள். கிளென் மேக்ஸ்வெல், மைண்ட் செட் எந்த அளவுக்கு முக்கியம், அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர்ஸ் எந்த அளவுக்கு முக்கியம்னு வெளிப்படையாக பேசின சில கிரிக்கெட்டர்ஸ். அண்ட் இட் ஹேப்பன்ஸ். வாட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் இதனோட சுவடுகளை அப்படியே விட்டுட்டு இதுலேருந்து சில விஷயங்களை லேர்ன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் மேட்ச்சில் பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இந்த ரெண்டு பேட்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அகைன் அண்டர் சீக்கி சிங்கிள்ஸ் சில விஷயங்களை பேசியே ஆகணும். முகுந்தன் சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் டெலிவரிஸ் போட்டுகிட்டே இருக்காரு. கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்லேயும் இல்லாமல் பேக்லேயும் இல்லாமல் மிடில் போகிற மாதிரியான ஒரு டெலிவரிஸ் போடுறாரு. அ கைண்ட் ஆஃப் குட் லென்த். ஆனால் அதில் லோ பவுன்ஸ் இருக்குது. பால் ஸ்லோவாக வருது, ஸ்டம்ப்ஸை அட்டாக் பண்ணுதுன்னும் போது முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் விளாடுறாங்க. ரொம்ப ஸ்கொயராக ஆட ட்ரை பண்ணுறதில்ல. அண்ட் இன்னொரு விஷயம், அந்த சிக்கி சிங்கிள்ஸ் அதை பற்றி நிறைய பேசிகிட்டு இருந்தோம். அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்க வரைக்கும் லாங் இன்னிங்ஸ்க்கான ஸ்கோப்ஸ் நிறையவே இருந்திருக்கு. அண்ட் தட்ஸ் வை தே பீன் considered as one of the strongest sides of the tournament. ஒரு பர்டிகுலர் பிளேயரை டிபெண்ட் பண்ணி ஒரு டீம் இல்லை. ஒரு லென்த்தி பேட்டிங் லைனப் அண்ட் they'll try to contribute. Of course they are match winners. அதனால கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. தட் மேட்டர்ஸ் a lot. இன்னைய தேதியில் இந்த பிளேயர் மேட்சை வின் பண்ணி கொடுத்தா there won't be team scopes. அந்த டீம் வின் பண்ணும். அந்த டீமோட கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸாக 2-3 கிரிக்கெட்டர்ஸ், சம்டைம்ஸ் 4-5 கிரிக்கெட்டர்ஸ். That's how the journey of SCF have been went, and that's why they've been considered to be one of the greatest sides. 2 times champions, 1 times finalist. அண்ட் முகுந்தனோட போலிங்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக டெம்ப்டிங்காக இருக்குது. ஏன்னா யூஸ்வலாக ஸ்பின்னர்ஸ் போடும்போது நல்ல ஒரு ஃப்ளைட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. நியூ பாலில் கொஞ்சம் அவங்கள பேட்டை விட வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் திஸ் லுக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். அவங்க கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேயே போகிறாரு. என்னென்னா நீ பேட்டை விடு, ஆனால் கிராஸ் பேட்டை விடு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு புஷ்க்கு இழுத்துட்டு போகிறாரு. ஆனால் சோஃபேர் செம்ம டிசிப்ளினான ஒரு பேட்டிங் பார்த்துருக்கோம். பிரணவ் ராம் கிட்ட இருந்தோம், அஸ்வத் கிட்ட இருந்தோம். அண்ட் இங்கே ஒரு ஆர்டினரி பேட்டர் எக்ஸ்ட்ராடினரி பேட்டர் ஆகிறதுக்கான ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயம், இந்த கண்ட்ரோல் அண்ட் டிசிப்ளினை எவ்வளோ நேரம் கேரி பண்ண முடியும். மிஸ்ஃபீல்ட் அங்கே வில் கெட்ஸ் another single for the batting side. ஜஸ்ட் அ பிக் கொஷின். நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம், ஓகே நம்ம எல்லா டிசிப்ளினும் ஃபாலோ பண்ணுறோம், பட் எவ்வளோ நேரத்துக்கு ஃபாலோ பண்ண போகிறோங்கிற ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. 6 overs of 32 for 1.
So far spellil மாற்றமில்லை. 6 overs 32 for 1. Nivash continues to bowl. Still to see a fast bowler. ஸ்பின்னர்ஸை வச்சு தான் ரெண்டு எண்ட்லையும் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் டெலிவரிஸ். நிவாஷ் கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ளைட் பார்க்க முடியுது. வரஸ் முகுந்தன் டிஃப்ரெண்ட்டாக அட்டாக் பண்ணுறாரு. ஃப்ரண்ட்லேயும் போக முடியல, பேக் ஃபுட்லேயும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக போக முடியல. திஸ் லுக்ஸ் குட். இதே மாதிரியான ஒரு லென்த்தில் தான் கேமை மூவ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஆனால் நம்ம லாங் இன்னிங்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். வாட் டிஃபைன்ஸ் அன் எக்ஸ்ட்ராடினரி பேட்டர்? அண்டர் 16 லெவலில் எல்லாமே வந்து ஒரு லேர்னிங் கர்வாக தான் இருக்கும். பட் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போகும்பொழுது ஒரு நார்மல் பேட்டர் எக்ஸ்ட்ராடினரி பேட்டர் ஆகுது. எவ்வளோ நேரம் நீ அதே குவாலிட்டி பேட்டிங்கை வெளிப்படுத்துகிற அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது. ஏன்னா எல்லாரோட பேஷன்ஸுக்குமே தேல் பி எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட். ஓகே, நம்ம இவ்வளோ நேரம் குட் கிரிக்கெட் விளையாடிட்டோம், நம்ம ஒரு 1 hour ஆஃப் குட் கிரிக்கெட் விளையாடிட்டோம், இல்லை ஒரு 20 overs ஆஃப் குட் கிரிக்கெட் விளையாடிட்டோம், இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் எடுத்துப்போம் அப்படின்னு போகிற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும். இல்லை சம்டைம்ஸ் பிரெண்டன் மெக்கலம் ஸ்டைலில் பால்லேருந்தே ஒரு அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் பேட்டர்ஸ் இருக்காங்க. பட் லாங் டேர்மாக கிரிக்கெட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கக்கூடிய பேட்டர்ஸாக இருக்க போகிறது த ஒன் ஹூ மெயின்டைன் த டிசிப்ளின் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம். அது 3 மணி நேரமாக இருக்கலாம், 4 மணி நேரமாக இருக்கலாம். ஆனால் அதனால தான் திரும்ப திரும்ப சச்சினோட 241 பற்றி புஷ் பண்ணி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஓகே என்ன லெக் சைடில் விளையாடிட்டாங்க, ஒரு கவர் டிரைவ் இல்லாமல் விளையாடிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது சொல்ல சிம்பிளாக இருக்கலாம். பட் எல்லா கிரிக்கெட்டர்ஸுமே தட் ஒன் கோ டு ஸ்ட்ரோக் விச் கம்ஸ் இன் யோர் மைண்ட். பெரும்பாலுமான கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு பேட்டை ஹோல்ட் பண்ணும்போதே நேச்சுரலாக கை கவர் டிரைவுக்கு தான் போகும். டு அவாய்ட் தட் கவர் டிரைவ் அப்படிங்கிறது வந்து விச் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் யூர் டெம்பரமெண்ட். ஆனால் அதை ஒரு 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரத்துக்கு நம்ம பண்ணுறோன்னா தென் தட்ஸ் கால் பேட்டிங். நம்மளோட சிக்கலையும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட சம்டைம்ஸ் ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷனையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்கும் பொழுது பெரிய வில் பவரும் டெம்பரமெண்ட்டும் இருக்கணும். ஐ திங்க் இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் கிரிக்கெட்டர்ஸ் நிறையா படிக்கணும். யங் கிரிக்கெட்டர்ஸ், க்ரோயிங் கிரிக்கெட்டர்ஸ். நேற்றுக்கு ஒரு பிளேயர்கிட்ட பேசும்பொழுது ஏஷியாட்டிக் டீம்லேருந்து இசட் கபில் தேவுடைய கேம் ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொன்னார். அண்ட் இமேஜின் தீஸ் கிரிக்கெட்டர்ஸ் எல்லாருமே 16 ஏஜ்க்குள்ளே இருக்கவங்க. அண்ட் அவங்களுக்கு கபில் தேவ் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கு, கபில் தேவுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா that's a real success. அங்கேருந்து நிறைய டெம்பரமெண்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ணுவாங்க. தட் லுக்ஸ் பெட்டர். இது கொஞ்சம் நல்லா கிரிப் ஆகி போச்சு. யூஷுவல் டெலிவரிஸ் மாதிரி ஹோல்ட் ஆன் பண்ணி போகல. குட் டிஃபென்ஸ் ஹியர் ஃப்ரம் த பேட்டர். 35க்கு 1 7 overs சப் சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். கன்யூஸ் டு போல் முகுந்தன் த லெக் ஸ்பின்னர். தொடர்ந்து 8வது ஓவராக ஸ்பின்னர்ஸை பார்க்குறோம். ஒரு ஃப்ரெஷ் மார்னிங், அகைன் கொஞ்சம் ப்ரீஸியான கண்டிஷன் அட் அருப்புக்கோட்டை ஸ்ரீ சௌடாம்பிகா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங். அண்ட் இந்த ஃப்ரெஷ் மார்னிங்கில் இனிஷியலாக ஒரு விக்கெட் பார்த்தோம். ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தது எல்லாமே டிலைட்ஃபுல் பேட்டிங் டிஸ்பிளேஸ். எண்ணி பார்த்தா 15-20 குட் ஸ்ட்ரோக்ஸுக்கு மேலே நம்ம பார்த்துருக்கோம். ரன்ஸ் வருது வரலங்கிறதுலாம் ரெண்டாவது விஷயம். அண்ட் முகுந்தனும் ஃபைட் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அண்ட் இந்த ஃப்ரெஷ் மார்னிங்கில் வி ஆர் ஹேவிங் our co-commentator Arbaz Khan is joining with me. A very happy morning, Arbaz Khan. Very happy morning, Bharat. Hello everyone, a very good morning. The pitch series season number 5 live from Sri Saunambika College of Engineering, Aruppukkottai. A blissful morning to start. Here நல்ல ஸ்டார்ட் கொடுத்துருக்காங்க சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் after that initial breakthrough against Rising Stars. Bharat, I hope you have not forgot the match that we had yesterday against BNCA versus Rising Stars. What a tremendous match it was. And also the second match, Asiatic, going till the last ball, last over. Mukundan very well bowled. Projected is the 144 target, but
hope so. Today is day number 3. Also, Sedu Cricket Foundation have a very good batting lineup. I hope it will be around 160, 170. Might be the expected score. Driven nicely. Not so in communication between the running between the wickets. Need to improve that. Couple of balls more to go in this 8th over. What's your expectation, Bharat, according to the projected score? See, SCF பொறுத்த வரைக்கும் they have that potential of making it above 180. பட் வாட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் எந்த மாதிரி ஆப்போசிஷனோட விளாட்றோம், என்ன மாதிரி ஸ்டார்ட் கிடச்சிருக்கு, அவங்களோட பவுலிங் என்ன மாதிரி இருக்குது, அதை வச்சு கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகலாம். பட் ஐ பிலீவ் திஸ் இஸ் தட் ஒன் சைட். அன்னைக்கு 22 ஓவர்ஸ் கேமில் 130+ எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இன்னொரு 48 பால் கையில் கிடச்சா they'll go bigger. நிறைய நல்ல பேட்டர்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு லென்த்தி பேட்டிங் லைனப் இருக்கிறதுனால ஐ பிலீவ் தட் 160 அபோவ் வரும் 30 ஓவர்ஸ் எண்ணில். கண்டிப்பாக வரும் தான் நான் நினைக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் இனிஷியல் ஓவர்ஸ் இதுலேயே ஒரு 8 ஓவர்ஸ் தான் பார்க்க போகுது. கண்டிப்பாக 10 ஓவர்ஸ் முடிவில் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 45 இல்லை 50 ரன்ஸ் ஈஸியாக வந்துடும் பிகாஸ் ஆஃப் த பேட்டிங் சைட் வி நோ ஆஃப் சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். அதுக்கப்புறமா இருக்க 20 ஓவர்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்கிற 20 ஓவர்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட்டு ஃபியூ ஓவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா க்ரூஷியலாக அமையும். 8 ஓவர்ஸ் முடிவில் 38 for 1 சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். Around 15 of 22, Ashwath 21 of 25. Divas into attack. நேற்று நம்ம பார்த்தோம் நிவாஸ் என்ன மாதிரி ஒரு bowling அட்டாக் கொடுத்தாரு, கவுண்டர் அட்டாக். பட் ஸ்டில் எனக்கு நேற்று வந்த ஸ்பெல்லில் பார்த்தீங்கன்னா பக்கீர்தன் அண்ட் பூஜா 2 பேரும் போட்ட ஸ்பெல்லை மறக்கவே முடியாது. ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஸ்பெல்லாக அமைஞ்சுது பூஜா அண்ட் பக்கீர்தன். அண்டு அது ஒரே ஓவரில் 2 விக்கெட் ஃப்ரம் பூஜா, உமன் கிரிக்கெட்டர். கீர்த்தனா கிட்ட இருந்த நேற்று எக்ஸ்பெக்டேஷன் அது அவங்க ஃபில் பண்ணலை. அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஏற்பட்டதுக்கான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சில் அவங்க ஆன ஒரு எக்ஸலண்ட் நாக். வெரி வெல் போல்ட் அண்ட் வெரி வெல் பிளேட். நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆன் சைடில் ஆடுறது கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ, ஈஸின்னு நினைக்கிறோமோ, அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஆன் சைடில் ஆடுறதுன்ற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா ஆக்சுவலி நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஆன் சைடில் ஆடுறதுக்கு. நிறைய பால்ஸ் ஆஃப் சைடில் ஆடுவேன் நான். லேட் கட் ஆடுறது, அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டம்ப் பால் வந்துச்சுன்னா லேட் கட் ஆடுறது, கட் பண்ணுறது. க்ளோஸ் பால் இல்லது அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டம்ப் நியர் த வைட் லைன் அந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னா ஸ்லைஸ் பண்ணி விட்டுறது. அந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கவர் ட்ரைவ் அதுவும் ஆஃப் சைடில் ஆடிக்கிட்டே இருக்கணும். ஆன் ட்ரைவ் கற்றுக்க நான் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிட்டேன். ஒரு நல்ல த்ரோ, ஒரு அப்பீல், பட் நோ பிக் ரியாக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் த அம்பையர். 9 ஓவர்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு. 41 for 1 சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன்.
Partnership 30 of 44 balls partnership இந்த ரெண்டு பேட்டர்ஸ் மத்தியில். அண்ட் வாட்ஸ் மோஸ்ட் சர்ப்ரைசிங் திங் இஸ் 10வது ஓவர் போட போகிறாங்க ரெண்டு ஸ்பின்னர்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் ரெண்டு பவுலர்ஸ் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் 10 overs ஆப்ரேட் பண்ணுறது விச் இஸ் டிப்பிக்கலி ஓடிஐ திங். ஆனால் ரெண்டு எண்ட்லேயும் ஸ்பின்னர்ஸ் வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணுறது வெரி ரேர் ஆஃப்டன் டு சி. அண்ட் ஐ could hardly remember that one match. ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஸ்பின்னிங் ட்ராக்ல ஓயின் மார்கன் முதல் 5 over 5 வித்தியாசமான ஸ்பின்னர்ஸ் கிட்ட கொடுத்து ஆரம்பித்தார். அண்ட் கேப்டன்ஸ் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் பர்செப்ஷன் டுவர்ட்ஸ் கண்டிஷன் அண்ட் ஆப்போசிஷன். ஏன்னா இது வெறுமனே ஓகே இங்கே ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு அட்வான்டேஜ் இருக்குங்கிறதுனாலையோ இல்லை அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் ஸ்பின்னர்ஸாக இருக்குங்கிறதுனாலையோன்றதை தாண்டி மேபி பேஸ் அந்த பாலை சில பேட்டர்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அவங்க அதை என்ஜாய் பண்ணவே கூடாது நியூ பால். ஏன்னா நியூ பால் தான் நம்மளுக்கு மொமெண்டம் கேதர் பண்ண போகிற டைம். அந்த டைமில் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மூவாக கூட இருக்கலாம். பட் ஐம் லிட்டில் பிட் சர்ப்ரைஸ் வித் த வே they are operating their bowlers. ரெண்டு spinners for the first 10 overs. மேபி ஆனால் அதுதான் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பர்செப்ஷன். ஒரு டீமுக்கும் ஒரு கேப்டனுக்கும் ஒரு கோச்சுக்கும் ஒரு வே ஆஃப் அப்ரோச்சிங் த கேம் இருக்கும். அது சார்ந்த ஒரு கேம் பிளான் இருக்கும். நூற்றுக்கணக்கான கேம் பிளான்ஸ் இந்த கேமில் இருக்குது. அண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் கேம் பிளான்ஸ் மட்டுமே ரெக்காக்னைஸ் பண்ணுமான்னு கேட்டால் அது ஒரு பிக் கொஷின் மார்க் தான். ஏன்னா ஒரு கேம் பிளானுக்கு பின்னாடி கேப்டனுக்கு ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்கும். அது நடக்கலைங்கிறது ரெண்டாவது. பட் ஹீல் பி ஹேவிங் தட் கிளாரிட்டி. ஸ்டில் நல்லா போட்டுட்ருக்காரு முகுந்தன். அந்த ஒரு லோ பவுன்ஸ் இருக்குது, பால் ஹோல்ட் ஆன் ஆகுது, அது ஒரு ப்ரெஷர் போட்டுக்கிட்டே இருக்குது. நான் புல் ஷாட் தான் ஆடணும், ஆனாலும் பால் ஸ்டம்ப் அட்டாக் பண்ணுது, நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. திஸ் லுக்ஸ் பெட்டர். இன்னொரு பைஸ். இது ஒரு சின்ன கன்சர்னாக இருந்திருக்கு சோஃபார் RSCAக்கு. நிறைய மிஸ்ஃபீல்ட்ஸில் சிங்கிள்ஸ் போயிருக்கு. அது என்ன பண்ணுதுன்னா ப்ரெஷரில் இருக்கக்கூடிய பேட்டர் அந்த பக்கம் தள்ளி விட்டுருது. ஸோ அகெயின் அவர் நான் ஸ்ட்ரைக்கர் 2க்கு போகிறாரு, டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு, ரிலீவ் ஆக முடியும், அகெயின் வந்து நல்லா விளையாட முடியும். ஐ திங்க் ஒரு பேட்டரை வச்சு ஒரு பவுலர் ஒரு 5 to 6 பால் போடும்போது இன்னும் நிறைய ப்ரெஷர் புல் பண்ண முடியும். That's what missing exactly here. A flighted delivery, good defense here from Ashwath Marimuthu. And that brings the end of 10th over, 43 for 1. Pranav Ram and Ashwath Marimuthu நிறைய விஷயங்களை சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க so far in this morning. அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சேக்கி சிங்கிள்ஸ். ரெண்டு பேருக்கும் முதல்லேருந்தே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சு. பாலை பார்த்தோன்னே லைக் 30 yard சர்க்கிள்குள்ளேயே அங்கே இங்கேன்னு சிங்கிள் ரொட்டேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும். பிரணவ் ராமோட சாய்ஸஸ் ஆஃப் ஷார்ட் செலெக்ஷன், ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஸ்கொயரில் விளையாடணும், பாலை ரொம்ப அலோவ் பண்ணக்கூடாதுங்கிற அந்த மொமெண்டமாக இருக்கட்டும், அஸ்வத்தோட எலிகன்ஸாக இருக்கட்டும், இட் வாஸ் குட் so far. நான் சொன்ன அந்த ஒரு டைம் டு வாட்ச் அவுட் ஃபார் 10 overs வரைக்கும் அந்த குவாலிட்டி அவங்க மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. கேன் தே பி ஏபிள் டு கன்டினியூ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 10 overs? அகைன் அந்த ஆர்டினரி ஸ்டஃப் டு அன் எக்ஸ்ட்ராடினரி டஃப், அதுக்கான ஸ்பேஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் 10 oversல கிடைக்கலாம். 43 for 1 சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். அண்ட் தேர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் த பவுலிங் ஃபார் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் த மார்னிங். நம்ம ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலரை பார்க்க போகிறோம். ரூபேஷ் இன் டு த அட்டாக். அகைன் ஃபீல்ட் செட்டை பற்றி பேசும்பொழுது தேர் இஸ் அ ஸ்வீப்பர் கவர் ஃபீல்டர், ஒரு தேர்ட் மேன் வச்சுருக்காங்க. டீப் ஸ்கொயர் லெக்கில் ஒரு ஃபீல்டர் இருக்கார், கொஞ்சம் ஃபைனாக மூவ் ஆயிருக்காரு. ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபீல்டர்ஸ் உள்ள பாயிண்ட், கவர் பாயிண்ட், எக்ஸ்ட்ரா கவர்ஸ், மிட் ஆஃப் இன்சைட் த சர்க்கிள், அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் மிட் ஆன் இன்சைட் த சர்க்கிள். அண்ட் யூல் கெட் திஸ் கிளாரிட்டி. ஒரு ஸ்கொயர் லெக் ஃபீல்டர் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபைனாக தள்ளி வச்சுருக்காங்க, ஒரு தேர்ட் மேன் இருக்காங்கனாலே உங்களுக்கு ரேர் ஆஃப்டன் அந்த ஒரு பேக் ஆஃப் லென்த் அடிக்கடி வரலாம். முடிஞ்சால் 1-2 ஷார்ட் பால்ஸ் போல ட்ரை பண்ணலாம். அது ஒரு க்ளூ இருக்கும். இல்லை மேபி பேட்ஸ்மேன் அதை பற்றி யோசிக்கணும், ஏன் இந்த ஃபீல்டு வச்சுருக்காங்க, அப்போ இதுதான் போடுவாங்களா அப்படின்னு யோசிக்கணுங்கிறதுக்காகவே சம்டைம்ஸ் சில ஃபீல்டை வைப்பாங்க. எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்கள் மேனிப்புலேட் பண்ணணும், பேட்ஸ்மேனோட தாட்ஸை மேனிப்புலேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்.
அவங்க ஃப்ளோவில் விட்டுட்டு அவங்க இன்னிங்ஸ் ஆடிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. தென் ஜஸ்ட் ட்ரை டு மேனிப்புலேட் த மைண்ட் செட் ஆஃப் த பேட்டர். ஃப்ரீயாக அவுட்டாக அங்கே கவர்ஸில் கேப் இருக்கா, ஸ்ட்ரைட்டில் கேப் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணால் அந்த ஃபீல்டை பற்றியே யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அண்ட் யூ வில் ஹேவ் தட் அட்வான்டேஜ் ஓவர் தட் bowler. ஏன்னா இப்போதைக்கு 2 பேருமே செட் பேட்டர்ஸ். டைம் போக 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 அங்கே இருக்க அட்மாஸ்ஃபியருக்கு அடாப்ட் ஆக பால் நல்லா தெரியும். அண்ட் கரெக்டான டெசிஷன் மேக்கிங் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. தென்ஸ் த டியூட்டி ஆஃப் த கேப்டன். ஏதாவது ஒன்று இன்னோவேட்டிவாக பண்ணணும். டக்குன்னு ஒரு ஸ்லிப் ஃபீல்டர், டக்குன்னு ஒரு சீக்கி ஃபீல்டர். அது ஒரு விக்கெட்டுக்கான முயற்சியாக இருக்க போகிறது கிடையாது. ஆனால் பேட்ஸ்மேன் அதை பற்றி யோசிப்பான். that brings a lot of value. Go running between the wickets again. நல்ல கால் இருக்கு. ஒரு சிங்கிள் டைமே சாஃப்ட் ஹேண்ட்ஸில் புஷ் பண்ணிவிட்டு பாலை ரோல் பண்ண விட்டுட்டு ஓடுறாங்க. ஃபீல்டர் குனிஞ்சு எடுக்கிறதுக்கான டைம் இருக்கும். these are all the little nuances over the course of the time. வளர நம்பர்ஸ் ரொம்ப பெரிய வேல்யூ கொடுக்க ஆரம்பிக்கும். அப்போ அந்த நம்பர்ஸ்க்கு இன்னும் நிறைய டிசிப்ளின் ஆக வேண்டியதாக இருக்கும். எத்தனை 100s அடித்தார், எத்தனை 50s அடித்தாருங்கிறது தான் ஒரு பேட்டரோட கேலிபராக கணக்கு எடுக்க போகிறாங்க. அப்போ இதுக்குள்ளே இந்த நியூஆன்சஸை கரெக்ட் பண்ணும்பொழுது they can be a better batter. Good partnership here from these batters. Gentle push, இன்னொரு ரன் அவுட்கான சான்ஸ். மிஸ்ஃபீல்ட் அங்க. I think this looks like a deliberate call for the single between Pranav Ram and Ashwath Marimuthu. Good single. அர்பாஸ் கான் இப்போ ஒரு முதல் 10 ஓவருமே வந்து ஸ்பின்னர்ஸ் தான் போட்டாங்க. ஹேவ் யூ எவர் சீன் சச் அ கைண்ட் ஆஃப் கம்யூனிட்டி? நீங்கள் இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு கேப்டனோட மூவ்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? நிறைய பார்த்துருக்கேன் பரத். லீக் மேட்ச்லேயே நிறைய பார்த்துருக்கேன். சென்னையில் நடக்கிற லீக் மேட்சஸில். அங்கே லீக் மேட்சஸில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 15 ஓவர்ஸ் போடலாம். ஒரு பவுலர் ஏரில் இருந்தது பாருங்கள். அவர் வச்சிருக்க ஃபுட் ஸ்டெப் ஜஸ்ட் வெளியே இருந்த ஒரு கோச் நாட் ஸோ ஹாப்பி, அப்செட் ஆகிட்டார் இந்த ஷாட் ஆடின உடனே. கவர்ஸில் ஆடலாம் ட்ரை பண்ணார், டிரைவ் ஆடலாம் ட்ரை பண்ணார். பட் பாட்டம் ஹேண்ட் கம்மிங் இன் டு ஆக்ஷன். பார்த்தீங்கன்னா பால் ஏரில் இப்போ தள்ளி விட்டுருச்சு. That is the reason. End of 11 overs, 45 for 1, Sedu Cricket Foundation. Jason into the attack now. பார்த்தீங்கன்னா பாரத், நீங்கள் கேட்டுட்டு இருந்த கேள்வி சென்னையில் நடக்கிற லீக் மேட்சஸ்லேயே அங்கே 50 overs ரூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நோ ஃபீல்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அண்ட் 15 overs ஒரு bowler இஸ் அலவுட். யூஸ்வலாக அசோசியேஷன் மேட்சஸ், லீக் மேட்சஸ் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரியான ஃபீல்ட் செட்டப் தான் இருக்கும். அவங்களுடைய ரூல்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். லோவர் டிவிஷன்ஸ்க்கு ஒரு ஃபார்மேட், அப்பர் டிவிஷன்ஸ். ஸோ டிவிஷன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரூல்ஸை மாற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க. சம் ரூல்ஸ், நிறைய ரூல்ஸ் இல்லை. எக்ஸலண்ட்டான ஒரு டெலிவரி அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டம்ப். பேட்ஸ்மேனை ட்ராக் பண்ண வைக்கிறாரு. முன்னாடி தான் நீங்கள் வந்து ஆடணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபோர்ஸ் பண்ண வைக்கிறாரு. ஸோ அந்த 15 ஓவர் வெறும் 30 overs 2 bowler போட்டு பார்த்துருக்கீங்களா? நான் பார்த்துருக்கேன். அந்த ஒரு டாக்டிக்ஸ் ரொம்ப ஒரு எக்ஸலண்ட்டான திங்கிங்காக இருக்கும். ஜஸ்ட் நான் நினைப்பேன், எப்படிங்க 15 over 2 பேர் அதை போடுறது இல்லாமல், ஏன்னா பேட்ஸ்மேன்ஸ்க்கும் வேறு ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்காது. ரொம்பவே அற்புதமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அதுவும் நியூ பால் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் வந்துடுவார். ஒரு லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் அண்ட் ஒரு லெக் ஸ்பின்னர்
அந்த லெக் ஸ்பின்னர் பார்த்தீங்கன்னா அன்எக்ஸ்பெக்டட் சர்ப்ரைஸ் கூகுளிஸ்லாம் போடுவாருங்க. அண்டு இதோட சர்ப்ரைஸான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த லாஸ்ட்டு 20 ஓவர் இருக்குது பாருங்கள், அந்த 20 ஓவரில் தான் மிச்சம் இருக்கிற போலர்ஸ் போல் பண்ணுவாங்க. அதுவும் அந்த லாஸ்ட் டெத் ஓவர்ஸில் மீடியம் பேசர்ஸ் வருவாங்க. அப்போ அந்த பேட்ஸ்மேன்ஸோட மைண்ட் செட் யோசிச்சு பாருங்கள். இவ்வளோ நேரமாக 30 ஓவர் ஸ்பின் ஆடிட்டு அதுக்கப்புறமா திடீர்னு வந்து வேறு ஃப்ரெஷ்ஷாக நியூ போலர்ஸ் வருவாங்க. அவங்கள வச்சு இந்த ஓல்டு பால் வச்சு ரிவர்ஸ் ஸ்விங் ஆகும். சம்டைம்ஸ் பால் எஸ்ஜிக்கு அந்த மாதிரி பால்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரிவர்ஸ் ஸ்விங் ஆகும், நல்ல ரிவர்ஸ் ஸ்விங் ஆகும். அந்த லாஸ்ட் டெத் ஓவர்ஸில் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு பவுலர் நேற்று நம்ம சர்வேஷ் வந்து போட்டார். அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு பவுலர் வந்து 120 போகிறார், 130 போகிறாருன்னா எப்படி ஆட முடியும் சொல்லுங்கள்? இவ்வளோ நேரம் ஸ்பின் 90, 80, 100 அந்த ரேஞ்சில் ஆடிட்டு லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸ் ஆர் ஒன் ஆஃப் த பில்லர்ஸ் ஆஃப் கிரிக்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான். நல்லா கட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. பால் கோஸ் டு ஷார்ட் தேர்ட் மேன் ஃபீல்டர். இந்த சின்ன சின்ன ஃபம்பிள்ஸ் நேற்று பார்த்தீங்கன்னா கீப்பிங் வாஸ் நாட் ஸோ எக்ஸலண்ட் ஃப்ரம் த சைட் ஆஃப் ரைசிங் ஸ்டார்ஸ். ஸோ வி எக்ஸ்பெக்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஃப்ரம் ஹிம். நேற்று பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸ்ட்ராஸ் பைஸில் வந்துச்சு. ஏன்னா வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கீப்பர் பாலை பிடிக்காம விட்டுட்டாரு. அதை இன்னைக்கு கொஞ்சம் மாற்றிட்டாங்கன்னா ரைசிங் ஸ்டார்ஸ்க்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் ஒரு விக்ட்ரி, அது ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு விக்ட்ரியாக அமைஞ்சிருக்கு. த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஷார்ட் ஆஃப் லென்த், அது லெக் சைடில் அடிச்சிருக்காரு. ஒரு சிங்கிளோட இந்த ஓவரை முடிச்சிருக்காங்க. 12 overs கம்ப்ளீட், 48 for 1 சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். Interesting to see such kind of tactics. Maybe that depends upon the kind of condition. ஒரு வேளை ஸ்பின்னர்ஸ் டாமினன்ட் கண்டிஷனாக இருந்தால் அந்த மாதிரி போகலாமா? ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ஐ ஃபீல் தட் அது மேபி ஒரு பேக் ஃபயர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்க மாதிரி இருக்குது. ரேர் ஆஃப்டன் பின்னாடி வர்ற ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு அந்த நியூ பால் அட்வான்டேஜ் கிடைக்காம போகலாம். கமான் அர்பாஸ் கான், நீங்கள் தான் அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கணும். அட்வான்டேஜ் இல்லாமல் போகலான்ட்டு இல்லை ப்ரோ. லைக் நீங்கள் அண்டு கேட்ட இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா, ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு சாதகமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிச்சா அப்படின்ட்டு. கண்டிப்பாக அப்படின்ட்டு இல்லை, மோஸ்ட் ஆஃப் த விக்கெட்ஸ் இன் சென்னைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாகவே சாதகமாக தான் கொஞ்சம் இருக்கும். பட் இப்போல்லாம் மெயின்டெனன்ஸ் கொஞ்சம் நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வந்துச்சு. நாட் ஓன்லி இன் சென்னை, வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, இந்த வேர்ல்ட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வந்துருச்சு கிரிக்கெட்டில். ஸோ அவங்களால என்னென்ன முடியுமோ அதெல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அண்ட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த வெதர் கிளைமேட். மேபி அந்த கேப்டன் என்ன திங்க் பண்ணாருன்னு தெரியல. பட் நியூ பாலில் எப்படி இருந்தாலும் வந்து ஸ்பின்னர் வந்து எந்த ஸ்பின்னர் வந்து போட்டாலும் கண்டிப்பாக டேர்ன் ஆக போகிறது இல்லை. ஸ்கிட்டு தான் நிறைய இருக்கும் நியூ பாலில். பால் அப்படியே யூஸ்வலாக விட நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வரும் பால். ரன் அவுட் சான்ஸ், டைரக்ட் ஹிட்டாக அமையுமா? ஒரு கேட்ச் மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அது மிஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது, ஷார்ட் ஆஃப் லென்த், ஜஸ்ட் ஒரு 2 yards. இந்த ஃபீல்டர்ஸ் எல்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணணும். நேத்திக்கும் சரி இன்றைக்கும் சரி ஒரு 2 yards 1 yards அந்த மாதிரி கேப்பில் தான் பால் வந்து கேச்சஸ் மிஸ் ஆகுது. அது என்ன ரீசன் அவங்களால பிடிக்க முடியல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வாக்கின் இல்லை. நேற்று ஏஷியாட்டிக் கிரிக்கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் எப்படி வாக்கின் பண்ணாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெத் ஓவர்ஸில் அந்த மாதிரி ஒரு கேச்சஸ்ஸு கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்டில் வந்துச்சுன்னா கூட போய் அவங்களால தாராளமாக எடுக்க முடிஞ்சிச்சு. பட் இந்த ஃபீல்ட் செட் நீங்கள் இந்த ஃபீல்ட் செட் ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் பாருங்கள், இல்லை வேறு டீம் BNCA பார்த்தீங்கன்னா, நிஜமாக சொல்கிறேன், வாக்கின் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. இங்கே ஒரு மீடியம் பேஸ் 50 runs கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு ஃபார் சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். ஒரு மார்க்கை தாண்டி போய்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட வேறு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரிஸ் இங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. பிரணவ் ராம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு. என்ன நினைக்கிறீங்க பரத்? கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது பிரணவ் ராம். மேபி எக்ஸாக்ட்லி வாட் யூ சார். அந்த ஸ்பின்னர்ஸை விளையாடும் போதும் லெக் ஸ்பின்னர்ஸை விளையாடும் போதும் நல்லா ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங் பண்ணிகிட்டே இருந்தார். ஸ்ட்ரெயிட்வே இப்போது உடனே மீடியம் பேஸஸ்க்கு அடாப்ட் ஆக கொஞ்சம் டைம் எடுக்கலாம்.
பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் குட் திங் என்னன்னா சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் அந்த விக்கெட்டுக்கு அப்புறம் விக்கெட் விடல, பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் அஸ்வத் மாரிமுத்தோட சீக்கி சிங்கிள்ஸ் இம்ப்ரெசிவாக இருந்திருக்கு, ரொட்டேட் பண்ணுறாரு. ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் அ குட் பார்ட்னர் வித் யூ ஹூஸ் பின் ரெகுலர்லி ரொட்டேட்டிங் த ஸ்ட்ரைக், எனிஹவ் போக போக கூட பில்ட் பண்ணிக்கலாம், நிறைய டைம் இருக்குது. தட் லுக்ஸ் பெட்டர். நோ சான்ஸ் ஃபார் த சிங்கிள். And there has been the traditional way of building that innings. சில பேட்டர்ஸ்க்கு ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரோஹித் சர்மா ஸ்டைல் ஆஃப் பேட்டிங் இருக்கும். டைம் எடுக்க எடுக்க நிறைய நல்ல ஸ்ட்ரோக்ஸ் விளையாட அவங்க இன்னும் பெட்டர் ஆகிட்டே போவாங்க. மேபி இட் கேன் பி லைக் தட். அவர் ரெஸ்பான்சிபிளாக விளையாடுறாருன்னு நான் நினைக்கிறேன். மேபி நம்ம லாஸ்ட் வரைக்கும் இருக்கணும். நல்ல சாஃப்ட் ஹேண்ட்ஸில் ஆடி இருக்காரு டுவர்ட்ஸ் த லெக் சைட். பாடி லைனில் வந்த பால், சின்ன ஃப்ளிக். End of the 13 overs, 52 for 1, Sedu Cricket Foundation. Jason once again into the attack. The first ball, Pranav Ram ஆல்ரெடி டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அகெயின்ஸ்ட் அதர் எண்டில் வர மீடியம் பேசர் கிட்ட இருந்து. பட் அதை நானும் கொஞ்சம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரணவ் ராம தடுமாற வச்சுட்டு இருக்காரு. வெரி வெல் போல், ஸ்லோவாக வந்த பால். பிரணவ் ராம் அந்த டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணுற விஷயத்துலேருந்து கொஞ்சம் வெளியே வரதுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு. நைஸ் ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ். ரெண்டாவது ரன் கொஞ்சம் லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, பட் ஸ்டில் ஹேஸ் கம்ப்ளீட்டட் வெரி வெல். நீங்கள் எப்படி என்ன நினைக்கிறீங்க பாரத்? கண்டிப்பாக பிரணவ் ராம் ஆல்ரெடி அந்த மீடியம் பீஸருக்கு எதிராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணுறாரு. லெக் ஸ்பின்னருக்கு எதிராகவும் அதே டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணுவாரா? பட் அவர் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஜேசன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறாருன்னு தாங்க நினைக்கிறேன். வாட் இஸ் ஜஸ்ட் ஹேப்பனிங்? ஹீ இஸ் நாட் ஹேவிங் த ரைட் மைண்ட் செட். ஸ்ட்ரகிளிங் பிரணவ் ராம். ஆல்ரெடி செட்டில் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறது எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு பரத்? ஐ திங்க் அஸ்வத் மாரிமுத்து இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய வேர்ட்ஸ் பேசணும், அவங்களுக்குள்ள ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்கணும். ஏன்னா நிறைய டைம் இருக்குது. இப்போ என்னென்னா பிரணவ் ராம அப்படி கைட் பண்ணணும். ஏன்னா நீங்கள் இன்னும் நல்லா பில்ட் பண்ண முடியும். 30 overs கேம் இது, இன்னும் ஹாஃப்வே கூட நம்ம போகல. அதுக்குள்ளே தலையில் அந்த ப்ரெஷரை போட்டுக்க தேவை கிடையாது. அண்ட் ஜேசன் பற்றி பேசும்போது ஹீ இஸ் த 11 years old கிரிக்கெட்டர். அண்டர் 13 கூட அவரை விளையாட வைக்க முடியும். ஒரு யங் ஸ்பின்னர், பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி ரைசிங் ஸ்டார்ஸில் ரைஸ் ஆகிட்டு இருக்காரு. ஒரு ஸ்லாக் ஸ்வீப்புக்கான முயற்சி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காரு. And no fielder over there beating up those fielders going for the boundary. This looks better. பிரணவ் ராம் கிட்ட இருந்து ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தா அந்த பவுண்டரி வந்துருச்சு. பட் ஜஸ்ட் ஒரு பவுண்டரி தான் வந்திருக்கு பரத். ஸ்டில் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்ட்லேருந்து அதே சேம் மீடியம் பேசர் கண்டிப்பாக வந்து அட்டாக் பண்ண போகிறாரு. ஜேசன் நம்ம யூஸ்வலாக சொல்கிற மாதிரி தான், எவ்வளோ பெரிய போலராக இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 1-2 லூஸ் பால் வந்து ஒரு ஓவரில் கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்றது வந்து தெரியும். ஜஸ்ட் 11 year old கிட் ஜேசன். பிரமாதமான அட்டாக், நாட் ஓன்லி இன் திஸ் மேட்ச், இப்போ ஆடின 2 மேட்ச்லேயுமே சரி சூப்பராக போல் பண்ணியிருக்காரு. விசா பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட் பண்ணி போகிறாரு, சூப்பராக ஃப்ளைட் பண்ணி போகிறாருங்க. பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பால். அண்ட் பிரணவ் ராம் கொஞ்சம் விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கணும்.
இந்த மாதிரி ஃப்ளைட் பண்ணி போடுற ஒரு bowler நீங்கள் ஸ்வீப் ஷாட்லாம் ஆட முடியாது. அது லெக் ஸ்பின்னரை ஸ்வீப் ஷாட் ஆட பார்க்குறாரு. தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் குட் சைன். 14 overs கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. 59 for Rubesh continues to bowl. And this is what Arbaz Khan is saying. அந்த ரிஸ்க் எடுக்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டா டிராப் கேட்சுங்க. Pranav Ram gets a life. Hope the fielder is okay. Just take back a look at that. இது ஒரு நத்திங் ஷாட் மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த ஒரு ப்ரெஷர் இருந்துச்சு. அவர் ரிஸ்க் எடுக்கிறாரு. அந்த ஒரு டெஸ்பிரேஷனில் தான் போனோம். இந்த ஸ்லாக் ஸ்வீப்புமே இருந்துச்சு. ஐ திங்க் ஸ்ட்ரைக் ரேட்டை பற்றி ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில். பட் now as of now அந்த ட்ராப் கேட்சில் ஒரு சின்ன இன்ஜுரி இட் சீம்ஸ். ஜஸ்ட் லுக் அட் தட். ஃபுல் ஆஃப் டெஸ்பிரேஷன். ஒரு பேட் ஸ்விங்கு விட்டார். பட்டா 6 போகும் இல்லை 4 போகுங்கிற மாதிரி. அண்ட் ஜஸ்ட் டேக் பேக் லுக் அட் தட். ஹீஸ் பின் இன்ஜூர்ட் தட் ஃபீல்டர்.
60 for 1. Just starting off with a cheeky single. And the fielder was okay. Now Ashwath Marimuthu into the 30s. நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் பிரணவ் ராமோட அந்த லிட்டில் பிட் ஆஃப் டெஸ்பிரேஷன் டு கோ ஃபார் த பிக் ஸ்ட்ரோக்ஸ். மேபி இந்த ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக்கில் கண்டிப்பாக கோச்சஸ் கிட்ட டீம்மேட்ஸ் கிட்ட சில வேர்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கும். திரும்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு பிகினிங் இன்னும் நிறைய விஷயம் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. கிரவுண்டட் ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் பெட்டர். ஸோ அது ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா as long as பிரணவ் ராம் ஸ்டேஸ் இன் த க்ரீஸ் ரன் ஃப்ளோ ஆகிட்டே தான் இருக்க போகுது. இன்னொரு 5 ஓவர் நின்னா இன்னும் ரன்ஸ் பெட்டராக வரும். ஸ்ட்ராங் அப்பீல் ரூபேஷ் கிட்ட இருந்து. knows the signal from the umpire. $50 runs partnership between these two batters. Ashwath Marimuthu and Pranav Ram. Initially லோஹித் அக்ஷாவோட விக்கெட் விழுந்ததுக்கு அப்புறமா ஜஸ்ட் அது எந்த அளவுலையும் கேமில் இம்பேக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு ஒரு நல்ல பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. மேபி இந்த ஒரு லாஸ்ட் கப்புள் ஆஃப் ஓவர்ஸாக தான் பிரணவ் ராம் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்க ட்ரை பண்ணுறாரு. see nothing is not okay because okay உங்களுக்கு அடிக்கணும்னா நீங்கள் ரன் அடிக்கலாம், நீங்கள் ஸ்வீப் ஆடணும்னா ஆடலாம். பட் வாட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் அதில் ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கா? are you having that positive thought process? This looks better. This is what something we are expecting from Pranav Ram. Clarity comes into play. Watching the ball, playing it through the straight over the mid fielder. Just take back a look at that shape. கொஞ்சம் கூட லூஸ் பண்ணல. அடிச்சே ஆகணுங்கிற கட்டாயம் இல்லை. ரொம்ப ரிலாக்ஸாக ஸ்கோர் பண்ணார் அந்த பவுண்டரி. and this is Pranav Ram special. இது மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரோக்ஸ் வரணும்னா ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும். into the 30s Pranav ரெண்டு பேட்டர்ஸுமே 30ஸ்ல இருக்காங்க. if any of them just try to surpass 50+ scores இன்னைக்கு வந்து ஒரு நல்ல பேட்டிங் டிஸ்பிளே சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் காட்டலாம். நம்ம 160s பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம், அதுக்கான பிரைட் சான்சஸ் இருக்குது. என்ன நினைக்கிறீங்க பரத்? இந்த ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக் ஒரு திருப்பு முனையாக அமைஞ்சிருக்கா? கேம் சேஞ்சிங்? ஐ திங்க் நோ. ஜஸ்ட் ஒரு பால் நல்லா கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் நாட் திஸ் டைம். ஒரு கேட்ச் மிஸ் பண்ணலாம். ஐம் நாட் கோயிங் டு மிஸ் another அப்படின்னு சொல்லிட்டு த சேம் ஃபீல்டர் கேட்ச் எடுத்திருக்காரு. பிரமாதமான ஒரு கேட்ச். வெரி நெக்ஸ்ட் பால் எதுக்குங்க அடிக்க போகணும்? இப்போ தான் ஒரு சூப்பர்பான ஒரு ஷாட் நல்லா பட்டு போயிருக்கு. த வெரி நெக்ஸ்ட் பால் எதுக்கு இவ்வளோ அவசரப்படுறாருன்னு புரியல பிரணவ் ராம். நாட் அ குட் டே அண்ட் நாட் அ குட் இன்னிங்ஸ் தான் நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக. இந்த 32 runs இஸ் ஓகே, பட் த வே ஹி பிளேட் டுடே நாட் அட் ஆல் லுக்கிங் குட். இந்த இன்னிங்ஸை கண்டிப்பாக அவர் மறந்துடணும். இந்த இன்னிங்ஸை அவர் கண்டிப்பாக நினச்சி பார்க்கவே கூடாது. நாட் அட் ஆல் இன் அ குட் பொசிஷன், நாட் அட் ஆல் ஹெட் பொசிஷன் எதுவுமே இல்லை. பொசிஷன்ஸ் எதுவுமே சரியில்லை பரத், கண்டிப்பாக சொல்லணும். பார்ட்னர்ஷிப் பிரேக்ஸ் யோ. ரூபேஷ் brings up that breakthrough. அந்த கேட்ச் பற்றி பேசி ஆகணும். கொஞ்சம் பேக் பேட்லிங் பண்ணார், பட் ஸ்டில் க்ளீனாக எடுத்தார். 65 for 2 now, Save the Cricket Foundation. Now Bhuvaneshwaran joins Ashwath Marimuthu. And these two batters has to take this innings to the long while. இன்னொரு 10 to 12 overs இவங்க சேர்ந்து விளையாடினாங்க அப்படின்னா அகெயின் வித் வே வி ஆர் திங்கிங் அந்த மொமெண்டம் கன்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். 1 for 12 ரூபேஷ். கொஞ்சம் கான்ஸ்டன்ட்டான ஒரு bowling சேஞ்சஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். எவ்ரி 2 bowlers were getting a lot of time. முதல் ஸ்பெல்ல 5 overs போட்டாங்க. and again now ரூபேஷ் அண்ட் ஜேசன் போட்டுட்டு இருக்காங்க. This gives a lot of freedom. and Bhuvaneshwaran, one of the tall batters. போன மேட்ச் ஒரு குவாலிட்டி ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங்ஸ் பார்த்தோம். ஜஸ்ட் கம்பேரிங் இஸ் பேட்டிங் ஸ்டைல் வித் யுவராஜ் சிங். ஏன்னா ஒரு டால் லெஃப்ட் ஹேண்டட் பேட்டர் வந்து ஒரு எலிகண்டான ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங்ஸ் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரைட் அவே பீப்புள் யூஸ் டு மென்ஷன் யுவராஜ் சிங். பட் அகைன் they'll make their own name in the future. Bhuvaneshwaran. brewingcricket.com, one of the sponsors of the tournament. Behind the screen நீங்கள் பார்க்கலாம். அண்ட் ராஜகிரி இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் மதுரை அண்ட் கோயம்புத்தூர், பிரிசம் இன்டீரியர் டிசைன் மதுரை, தேனி தன்வந்திரி ஆயுஷ் ஹாஸ்பிட்டல், எக்ஸலண்ட் ஃபிக்ஸபிள் ரேப்ஸ், சுபிக்ஷா ஃபீல்ஸ் ஹோம்மேட் மதுரை, ஸ்ரீவாரி டென்டல் கிளினிக் சென்னை. We are thanking to all the sponsors for making this happen. Despite of so many political aspects, ஏன்னா இந்த ஸ்போர்ட்டை சுற்றி நிறைய பொலிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், சில விஷயங்களை நேர்லேயும் பார்த்துருக்கோம். பட் இப்போ இந்த டிஜிட்டல் இராவில் இந்த மாதிரி ஒரு டோர்னமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணப்படும் பொழுது அக்ராஸ் த ஸ்டேட்
இது நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுது. 15 over 66 for 2. Just continuing with where we left and the political aspect of the game. இதுக்கப்புறம் இதை ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்கிள்குள்ளே வைக்க முடியாது. எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. எந்த அளவுக்கு இதுக்குள்ளே அந்த ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி பில்ட் ஆகுதோ ஜென்யூனான பிளேயர்ஸ்க்கு நிறைய சான்சஸ் கிடைக்கும். அண்ட் எல்லாமே விஷுவலாக இருக்கும்பொழுது லுக் அட் த பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்து காட்ட முடியும். அதுக்கான பிளாட்ஃபார்மாக ஒரு அண்டர் 13 லெவலில், அண்டர் 14 லெவலில், அண்டர் 16 லெவலில் கேம்ஸ் அண்ட் டோர்னமெண்ட்ஸ், பேட்டர்ஸ் அண்ட் பவுலர்ஸ் அவங்களோட கம்ப்ளீட் குவாலிட்டி அண்ட் கேலிபர் காட்டுறாங்க. பால் பை பால் நம்ம பார்க்க முடியும். இதில் ஒரு பெரிய கிளியர் விஷன் இருக்குது. அண்ட் அகைன் தட்ஸ் வை இந்த மாதிரி ஸ்பான்சர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். இந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் யங் கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு. Jason continues to bowl. This time to the left-handed batter. Steps out. Step out பண்ணாரா, ஸ்டெப் அவுட் பண்ண வச்சாரா அர்பாஸ் கான்? ஸ்டெப் அவுட் பண்ண வச்சாருன்னுலாம் சொல்ல முடியாது பரத். ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் டெலிவரி தான். அது பிச் ஆஃப் த பால் வந்து ஆடினாரு. இட்ஸ் அ குட் திங் ஃப்ரம் த பேட்டர். இந்த ஜெர்சியை பார்க்கும்போது ஜஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. நானுமே உள்ளே பேடை கட்டிட்டு போய் இறங்கி ஆடிடலாம் அப்படின்னு தோணுது. எல்லோ ஜெர்சி கரெக்டாக பிளான் பண்ணி ஆஸ்திரேலியன் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. பேக் ஃபுட் பஞ்ச். நல்ல கேப்பில் ஒரு சிங்கிள். நல்ல அஸ்வத் மாரிமுத்து நல்ல ஒரு பேட்டிங் டிஸ்பிளே. 30 runs of 41. பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக விளையாடிட்டு இருக்காரு. இது மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் உள்ள பேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரியலி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவங்க லைஃப்பும் அவங்க ஃப்யூச்சரும் அமையும். விக்கெட் ஒரு 2 போய்கிட்டு இருக்கா பிரச்சனை இல்லை, ரன்ஸ் வருதா அந்த எண்டில் பிரச்சனை இல்லை. ஆப்போசிட் பேட்டர் பவுண்ட்ரி சிக்ஸஸ்ன்னு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரா எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. நான் ஜஸ்ட் சிங்கிள்ஸ் டபுள்ஸ்ன்னு ரொட்டேட் பண்ண போகிறேன். லூஸ் பால் இருந்தால் 4 6ன்னு அடிக்க போகிறேன் அப்படின்ற மைண்ட் செட் உள்ள ஒரு பேட்டரை நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய போலர் இருந்தாலும் சரி தடுக்கவும் முடியாது. அவரோட ஃப்யூச்சரை கண்டிப்பாக யாருமே தடுக்க முடியாது. ரன்னாக ஆடிட்டு இருந்தார், கஷ்டப்பட்டு ஆடிட்டு இருந்தார். அந்த டைம்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வத் மாதிரி மட்டும் பாலை ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா சூப்பராக. நீங்கள் கூட ஒரு விஷயம் பேசுனீங்க, அந்த ஃப்ளிக் சூப்பராக சாஃப்ட் ஹேண்ட்ஸ் விளையாடிட்டு போனார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த நியூ பேட்டர் வந்திருக்காரு, சரி அவர் சப்போர்ட் வாங்கி நம்ம பெரிய ஷாட்ஸ் அடிப்போம் அந்த ஒரு மைண்ட் செட் கண்டிப்பாக இல்லை அவர்கிட்ட. நான் என்ன இவ்வளோ நேரம் பண்ணணும் அதே தான் நான் திருப்பி பண்ண போகிறேன், லூஸ் பால்ஸ் தான் நான் அடிச்சிக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட். நிறைய பேருக்கு இந்த மைண்ட் செட் இருக்காது. வெளியே வந்து பேசுவாங்க, நான் இதை பண்ணணும், சிங்கிள்ஸ் ஆடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுவாங்க, சிங்கிள்ஸ் ஆடணும் டபுள்ஸ் ஆடணும்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆன் ஃபீல்டில் அந்த ஒரு மைண்ட் செட் யாருக்குமே நிறைய பேருக்கு வராது. அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் பண்ணியிருக்காரு. நீங்கள் லாஸ்ட் டைம் கேள்வி கேட்டீங்க, பேட்டர் இறங்கி வந்திருக்காரா இல்லை பவுலர் ட்ராக் பண்ணியிருக்காரான்ட்டு. நான் உங்கள்கிட்ட என்ன சொன்னேன், பிச் ஆஃப் த பாலுக்கு போய் அடிக்கலான்னு பார்த்தாரு. பட் என்ன மிஸ்டேக் இங்கே பண்ணியிருக்காருன்னா பிச் ஆஃப் த பாலுக்கு சீக்கிரமாக வந்திருக்கணும், வரல, லேட்டாக போனார், பால் டேர்ன் ஆகிடுச்சு. யூ மிஸ் ஐ ஹிட் அப்படின்ட்டு விக்கெட் கீப்பர் சொல்ல, இன்றைக்கி என்னங்க விக்கெட் கீப்பர் நல்ல பாலை பிடிச்சி கரெக்டாக அடிச்சிட்டார். ஸ்டம்பிங் ஒரு நல்ல ஸ்டம்பிங் ஃப்ரம் ரைசிங் ஸ்டார்ஸோடைய விக்கெட் கீப்பர் கிட்டே இருந்து. இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இதுதான் நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். கண்டிப்பாக நேற்று அவருடைய கோச் போயிட்டு இதை பற்றி கண்டிப்பாக அவர்கிட்ட பேசியிருப்பார் எனக்கு தெரிஞ்சு. டெக்னிக்ஸ் நைட்டோட நைட் கிளியர் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிஜமாக சீரியஸாக சொல்கிறேன். ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஒரே நைட்டில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஏன்னா இன்னைக்கு காலேருந்து நான் அவர்கிட்ட இருந்து எந்த ஒரு பெரிய மிஸ்ஃபீல்டோ பாலை விட்டோ நான் பார்க்கல. நேற்று அவர் கம்பேரபிளி நேற்று எத்தனை பால்ஸ் விட்டார், கிட்டத்தட்ட 10-15 பால் மட்டுமே பைஸில் வந்திருக்கும் எக்ஸ்ட்ராஸில். சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன்
Back-to-back wickets, Pranav Ram. And then now, the left-hander batter. New batter, Praveen, has come out to the center. Along with Aswath Marimuthu. Still, Aswath Marimuthu என்ன பண்ண போறார் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிங்கிள்ஸ் டபுள்ஸ் லூஸ் பால் இருந்தால் பனிஷ் இட் ப்ளீஸ் அப்படின்ட்டு அடிப்பார். So, Sethu Cricket Foundation presents the Pitch Series Season number 5, 2023, live from Sri Saunambika College of Engineering, Aruppukkottai. Thanks for the venue sponsor and sponsors. பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்கிரி இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸ் மதுரை அண்ட் கோயம்புத்தூர், பிரிஸ்ம் இன்டீரியர் டிசைன்ஸ் மதுரை, தேனி தன்வந்திரி ஆயுஷ் ஹாஸ்பிட்டல், எக்ஸலன்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் ரேப், சுபிக்ஷா ஃபீல்ஸ் ஹோம்மேட் மதுரை, ஸ்ரீவாரி டென்டல் கிளினிக் சென்னை, brewingcricket.com, and broadcasting by AK Streaming, Anand and crew. ஒரு பிக் தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் இங்கே சொல்லியே ஆகணும். தே ஆர் ஹெல்பிங் அஸ் அவுட் டு மேக் திஸ் டோர்னமெண்ட், நாட் ஓன்லி திஸ் டோர்னமெண்ட், எவ்ரி டோர்னமெண்ட், இந்த பிச் சீரீஸை ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமைய வைக்கிறதுக்கு என்னென்ன முயற்சிகள் செய்ய முடியுமோ, எவ்வளோ எஃபர்ட் போட முடியுமோ அவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் எல்லாருமே, ஸ்பான்சர்ஸ் சரி, அம்பையர்ஸ், ஸ்கோரர்ஸ், கமெண்டேட்டர்ஸ், கிரவுண்ட்ஸ்மேன் எஸ்பெஷலி, அண்ட் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் த ஆர்கனைசர்ஸ், the hospitality, accommodation. Because we are uploading this in the YouTube. And Ashwath பற்றி பேசும்போது ஒரு தெளிவான பேட்டர், ஒரு தெளிவான மனநிலையோடு விளையாடுறதுக்கு பார்ட்னர்ஸும் சம்டைம்ஸ் அவசியம். பிரணவ் ராம் நல்ல பார்ட்னராக இருந்தார். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், பிரணவோட விக்கெட் விழுந்ததுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாகவே இன்னொரு விக்கெட் விழுந்துச்சு, புவனேஸ்வரன் அவுட் ஆகிட்டார். இப்போ அஸ்வத்துக்கு வந்து தன்னோட மைண்ட் செட்டில் அந்த கிளாரிட்டியை திரும்ப திரும்ப கன்டினியூ பண்ணிட்டு போகிறதே சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். அண்ட் ஸ்டில் பிளேயிங் தட் அப் கேட்சாக இருக்கட்டும், மிஸ்ஃபீல்டாக இருக்கட்டும், அது எல்லாத்தையும் தாண்டி சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் இந்நேரத்துக்கு அடிச்சிருக்க வேண்டிய டோட்டலை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. விச் மீன்ஸ் RSCA வந்து நல்லாவே இழுத்து பிடிச்சிருக்காங்க. எஸ், கண்டிப்பாக. நானே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன், 38 7 ஓவர்ஸில் அரௌண்ட் 40 ரன்ஸ் கிட்டே வந்துருச்சு. ஸோ 10 ஓவர்ஸில் கண்டிப்பாக ஒரு 50 ரன்ஸ் மார்க்கை கண்டிப்பாக எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். அண்ட் ப்ரொஜெக்டட் ஸ்கோர் நான் என்னோடய கணிப்பு படி ஒரு நல்லா போயிட்டு இருந்த பேட்டிங் டிஸ்பிளே படி 160 அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கோர் எதிர்பார்த்தேன் நான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்ஃபியூஷன் பிட்வீன் த ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ். அடிக்கடி இந்த மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஏற்படுது. ஸோ சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் இன்றைக்கி வீட்டுக்கு போய் ரூமுக்கு போய் என்ன பேசணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த விஷயந்தான். ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ் ஏன் இவ்வளோ கன்ஃபியூஷன் ஏற்படுது அப்படின்ற விஷயத்த இன்றைக்கி கண்டிப்பாக பேசி ஆகணும். apart from Pranav Ram getting difficulties to face the balls, அதெல்லாமே பர்சனல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், அதை நம்ம கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட் அ பர்சனல் ஆஸ்பெக்ட். அது பிரணவ் ராம் பார்த்தீங்கன்னா தடுமாறினார். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டர் பேட்டரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது சின்ன தடுமாற்றம். நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த மிஸ்டேக்ஸ் அவங்க பண்ணாமல் ஆடணும், ஜஸ்ட் அந்த ஒரு திங்கிங் தான். பிரணவ் ராம் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணார் அப்படின்னா, நிறைய பால்ஸ் நான் ஆடுறேன், ஸோ அது ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு மைண்டில் நினச்சிக்கிட்டாரு. இப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை. ஒரு 30 ஓவர்ஸ் கேம், நீங்கள் டைம் எடுத்து ஆடலாம். இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் 50 ரன்ஸ் அவுட் ஆஃப் 80 பால்ஸ் அடிக்கிறீங்கன்னா கூட யாரும் உங்களை கேள்வி கேட்க போகிறது இல்லை. இஃப் இட் இஸ் a 20 overs game, then it's going to be a questionable one. Last ball of the 17th over to go. A dot in the end of the 17th over. 73 for 3, Sethu Cricket Foundation.
73 for 3. Jason continues to bowl. நிறைய யங் கிரிக்கெட்டர்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த டோர்னமெண்ட்டில். ஹீஸ் ஒன் அமாங் தெம். அந்த ஷேப் அப்படியே ஹோல்ட் ஆகுது, கொஞ்சம் ஏரில் இருந்துச்சு. அண்ட் அஸ்வத் பற்றி பேசும்போது அவரோட அந்த ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேட்டிங் எபிலிட்டி, ஈஸியாக சிங்கிள்ஸை ஸ்டீல் பண்ணுறாரு. சம்டைம்ஸ் நம்ம ரன் அடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவோம், சம்டைம்ஸ் ரன்னை திருடுறாங்கன்னு சொல்லலாம். ரன்னே இல்லாத இடத்துல அந்த சிங்கிள் எடுக்கிறாங்க. அஸ்வத் மாரிமுத்து இஸ் டூயிங் தட் வித் ஈஸ். பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய பேட்ஸ்மேன் இன் மேக்கிங் அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரியுது. This time it was cheeky through the fine leg. Fielder கிடையாது அந்த ரீஜியன்ல, and that comfortably goes out of the fence for the boundary. SCF ஓட டக் அவுட் ரீச் பண்ணிருக்க அந்த பால். வெல்கம் பவுண்டரி ஃபார் அஸ்வத் மாரிமுத்து. And speaking about his caliber of scoring boundaries, stealing runsங்கிறது ஒரு ஆர்ட், அது எல்லாருக்கும் வராது. ஆனால் அது வரக்கூடிய பேட்டர்ஸ் பெரிய ஹைட்ஸுக்கு போவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் இஸ் ஒன் அமாங் தெம். இன்கேஸ் அவருடைய சரௌண்டிங்ஸ், அவருடைய ஃப்யூச்சர், அவரை சுற்றி இருக்க விஷயங்கள் எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்கும் பொழுது மென்டலி அந்த ஸ்ட்ரென்த் இன்னும் டெவலப் ஆக டெஃபினட்டாக ஒரு பெரிய பேட்டர் இன் மேக்கிங்னு நம்ம சொல்லலாம். அகைன் இதை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஸ்ட்ரைட் அவே பேட்டில், ஏன்னா ஹி நோஸ் தட் நம்ம சாஃப்ட் ஹேண்டில் தான் விளையாடுறோம், அது ஃபீல்டர் கிட்ட போக கொஞ்சம் டைம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பட் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி நோஸ் ஃப்ரம் த நான் ஸ்ட்ரைக்கரும் ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் தான். ஏன்னா ஐ கான்ட் ஜஸ்ட் பில்ட் அன் இன்னிங்ஸ் வித் த பவுண்டரிஸ். அந்த சிங்கிள்ஸ்குள்ளே தான் எல்லாமே இருக்கு. த்ரூ த கவர்ஸ் அண்ட் ஆஃப் யங், ஒரு ஃப்ரேமில் எத்தனை யங் டேலண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்குறோன்னு பாருங்கள். நம்ம ஜேசன் பற்றி பேசணும். 11 இயர்ஸில் இவ்வளோ கிளாரிட்டியோடு அவர் வந்து கரெக்டாக லைனில் லென்த் பிடிச்சி போட்டுட்ருக்காரு, ஃப்ளைட் பண்ணுறாரு பால்னு சொல்லி. அதே டீமில் ஸ்டைஃபோட பேட்டிங் பார்த்தோம். ஹீ இஸ் 11 years old, லெஃப்ட் ஹேண்டட் பேட்டர். இன்னொரு பக்கம் அஸ்வத் மாரிமுத்து எங்கே இருந்தாலும் சிங்கிள்ஸ் ஸ்டீல் பண்ணிட்டு இருக்காரு. திஸ் இஸ் ஒன் அமாங் தெம். 78 for 3. And now Praveen, the one who broke that stump. மிடில் ஸ்டம்பில் நீங்கள் ஒரு பிளாக் ஸ்டம்பை பார்க்கலாம், அவர் தான் காரணம். ஸோ நவ் ஹி ஹாஸ் டு புல் தட் இன்னிங்ஸ். ஒரு பெரிய சான்ஸ், ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம். ஸ்டெப்ஸ் அவுட். ஐ திங்க் ஸ்டெப் அவுட் பண்ணுறாங்க ஜேசனுக்கு. சம்டைம்ஸ் நம்ம புவனேஸ்வரோட விக்கெட் கூட பார்த்தோம், ஒரு டிஸ்கஷன் இருந்துச்சு, பிச் ஆஃப் த பாலுக்கு போகிற முயற்சியில் கொஞ்சம் டிலே இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி. End of this over, 79 for 3. நியூ bowler into the attack. கமலேஷ் உள்ள வந்திருக்காரு. இன்னைக்கு பவுலிங் சேஞ்ச் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருந்திருக்கு RSCA பொறுத்த வரைக்கும். லைக் இப்படி தான் பவுலிங் சேஞ்ச் பண்ணோங்கிறது கிடையாது. ஏன்னா நம்ம அந்த ஓயின் மார்கன் எக்ஸாம்பிள் பற்றி பேசணும். சாலிட் டிஃபென்ஸ் அங்கே பேட்டர் கிட்ட இருந்து. அண்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் ஷுட் பி அப்ரிஷியேட்டட். ஏன்னா இதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் த பேட்டிங் தான். இன்றைக்கி மாடர்ன் டே கிரிக்கெட்டில் நிறைய விஷயம் பேசுகிறாங்க. பேஸ்பால் எஃபெக்ட் வந்துருச்சு, T10 லீக் வந்துருச்சு. அடுத்த தலைமுறைக்கு டிஃபென்ஸோட வேல்யூ தெரிய போகிறது கிடையாது. நம்ம சும்மா ஒரு 10 ஓவர் கேமில் வந்து ஒரு 3 ஓவருக்கு அடிச்சிட்டோன்னா அடுத்த நாள் ஹெட்லைன்ஸ் நம்ம மேக் பண்ணிடலாம். பட் ஜஸ்ட் லுக் அட் த குவாலிட்டி இன் இந்தியா. அந்த குவாலிட்டி திரும்ப திரும்ப வந்துகிட்டே இருக்கும். அதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஒரு விராட் கோலி மாதிரி, ஒரு ரோஹித் சர்மா மாதிரி டாப் பேட்டர்ஸ் 3 ஃபார்மெட்டுக்கும் ஈக்குவலான ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கறது தான். தி ஸ்டில் வேல்யூ டெஸ்ட் கிரிக்கெட். சுப்மன் கில் வேல்யூ பண்ணுறாரு டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டை. தென் அடுத்த ஜெனரேஷன், அவங்கள பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகிற ஜெனரேஷன் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டை சீரியஸாக எடுத்து விளையாடும். அண்ட் இந்த மாதிரி சாலிட் டிஃபென்ஸ் பற்றி, வெல்எஃப் பற்றி நேற்று நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம். எவ்ரி திங் புட்ஸ் டுகெதர். ஏன்னா பேசிக்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் போது T10 T5 வந்தாலும் பேட்டர்ஸால் சர்வை பண்ண முடியும். ஆனால் ஒரு பேட்டர் தயாராகிறதே T10க்காக அப்படின்னும் போது ஹீ கான் சர்வை அந்த டெஸ்ட் கிரிக்கெட். ஸ்டெப்ஸ் அவுட், குட் ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங் த்ரூ தி கிரவுண்ட். இது ரன்னே போலனாலும் திஸ் ஷுட் பி ரேட்டட் ஹை.
அண்ட் இந்த மாதிரி bowling சேஞ்சஸ் பற்றி பார்க்கும்போது அகைன் அந்த ஒயின் மார்க்கன் எக்ஸாம்பிள்கே வரேன். 5 ஸ்பின்னர்ஸ் 5 ஃபர்ஸ்ட் ஓவரில், முதல் 5 ஓவரில் 5 வேறு ஸ்பின்னர்ஸ் போட்டாங்க. அது ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த கேப்டன். நம்ம இங்கே ஒரு விஷயம் பார்க்குறோம், 10 ஓவருக்கு ஒரு முறை ஸ்பெல் மாற்றுற மாதிரி ரொம்ப லாங் டேர்மாக ஒரு ஸ்பெல் கேரி பண்ணிட்டு போகிறாங்க. இது ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த கேப்டன். சில கேப்டன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் வரும்போது ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர் யூஸ் பண்ணாங்க, லெஃப்ட் ஹேண்டர் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஆஃப் ஸ்பின்னரை மியூட்டில் கொண்டு போவாங்க. சினாரியோக்கு ஏற்ற மாதிரி பவுலர்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஐ திங்க் எல்லாத்துக்கு பின்னாடி ஒரு ரீசன் இருக்கும். லைக் த வே ஹவ் கேரன் போலார்டுக்கு மகேந்திர சிங் தோனி ஒரு ஃபீல்ட் செட் வைக்கிறாருன்னா அவர் அது யூசுப் பத்தானுக்கு வச்சார். ஒன்ஸ் இட் ஹட் பிகேம் சக்ஸஸ்ஃபுல், அது வந்து ஒரு லைம் லைட்குள்ளே வந்துச்சு. ஸோ இன்டென்ஷன் ஆஃப் த கேப்டன் சிமிலர் தான். அவர் ஒரு விஷயத்தை நினச்சி ஒன்று பண்ணுறாரு, அது சக்ஸஸ் ஆகும்போது தான் அது கரெக்டுங்கிறது கிடையாது. அவரோட கேம் பிளான்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த ஜோனுக்குள்ளே பார்க்கும்போது எல்லாமே வெரைட்டி டு லேர்ன். ஸோ அப்போ 5 டீம்ஸ் 5 டிஃப்ரெண்ட்டான டாக்டிக்ஸோடு வரலாம். எண்ட் ஆஃப் த டே எல்லாமே ஒரு கமெண்டேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம், என்ஜாய் பண்ணுறோம். கரெக்டாக பஸ்? கண்டிப்பாக ப்ரோ, அதுதான் நம்ம மெயின் பார்ட் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். எல்லா சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் நம்ம நோட் பண்ணணும். Nineteen overs have completed 80 for the loss of 3 wickets. Save the Cricket Foundation. Nineteen overs 80 for 3. Jason continues to bowl. And அவரோட 5th over. Sweep shot, excellent stroke making. ஜாய்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு பார்க்க. என்ஜாயிங் த கேம் ஆஃப் கிரிக்கெட். அதுவும் டாப் நாச் குவாலிட்டியோடு கிடைக்கும் போது கிஃப்ட் சி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஜஸ்ட் டேக் பேக் அ லுக் அட் தட். லாஸ்ட் வரைக்கும் ஹெட் ஸ்டில்லாக இருந்துச்சு, பாலை ஸ்வீப்புக்கு மூவ் பண்ணுற வரைக்கும். அண்ட் அஸ்வத் மாரிமுத்து பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். இன்ட்டு 39. ஆக்சுவலாக 1970s ஒரு மெட்ராஸில் ஒரு மேட்ச் நடக்குது. அதில் குண்டப்பா விஸ்வநாத் ஒரு 97 அடிக்கிறாரு. அதுக்கு முன்னாடி கொல்கட்டாவில் 100 அடிக்கிறாரு. அந்த இன்னிங்ஸ் பெருசாக ரேட் பண்ணப்படல, இந்த 97 பெருசாக ரேட் பண்ணப்படுது. பிகாஸ் ஆஃப் த கைண்ட் ஆஃப் ஆப்போசிஷன். அன்றைக்கி பிச்சு பவுலர்ஸ்க்கு சாதகமாக இருந்துச்சு. அந்த சூழலில் அவர் அடித்த 97க்கு அவ்வளோ வேல்யூ. லைக் அந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் நம்ம எவ்வளோ நிறைய ரன் அடிக்கிறோங்கிறத விட எந்த ப்ரெஷரில் என்ன மாதிரி பவுலிங்க்கு அகேன்ஸ்டாக நம்ம எவ்வளோ நேரம் விளையாடணும் எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு நல்ல இன்னிங்ஸை கால்குலேட் பண்ணலாம். அந்த வகையில் ஐ திங்க் இந்த இன்னிங்ஸ் ஃப்ரம் அஸ்வத் மாரிமுத்து இஸ் ஒன் ஆஃப் த டாப் நாச் இன்னிங்ஸ். டிஸ்பைட் ஆஃப் அவர் 50 அடித்தாரா இல்லையா அது எல்லாமே ரெண்டாவது விஷயம். ஜஸ்ட் டேக் பேக் அ லுக் அட் திஸ் இன்னிங்ஸ். இன்றைக்கி அஸ்வத் ஆடின ஒரு ஸ்ட்ரோக்கும் ஒரு பாலும், எஸ்பெஷலி ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ், எல்லாமே அந்த ஒரு ஹை டிசிப்ளினில் இருந்துச்சு, ஹை டெம்பரமெண்ட்டில் இருந்துச்சு. எனக்கு யாரும் சொல்ல வேண்டியதில்லை, நான் என்ன பண்ணணும்னு எனக்கே தெளிவாக புரியுதுங்கிற மாதிரி ஒரு ஜோனில் இருக்கார். அண்ட் ஒரு பேட்டர் அவரோட ஃப்ளோவில் போகிறத விட என்ஜாய் பண்ணுற விஷயம் வேறு என்னவா இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல. மேபி ஒரு லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் இந்த ஆக்ஷன் அதை விட பெட்டராக இருக்கலாம். என்ன அர்பாஸ் கான்? கரெக்ட் தான், நீங்கள் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்பவே கரெக்டு. நிறைய விஷயங்கள் அப்படி தான் பரத். சில 100s விட சில மிஸ் ஆன 100s, சில 85, சில 90s அவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ரோல் கொடுக்கும். What has just happened? Into the commentary box, the ball வந்திருக்கு. What a kind of shot was that, Bharat? எங்கேருந்தோ பட்டு எங்கேருந்தோ வந்துருச்சு. ஃபைன் லெக்கில் ஆடலாம் ட்ரை பண்ணார். பட் அந்த பால் பார்த்தீங்கன்னா இன்சைட் எட்ஜ் பட்டு வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் ஸ்டம்பில் அடிக்கல, போல்டு அடிக்கல.
Short of length ball, அதை புல் பண்ணி அடிச்சிருக்காரு. Catch was the call, but landed safely. No man's land. Kamlesh into attack with the ball. Ashwath 45 of 56. Back foot நல்ல punch. Straight to the fielder's hand. பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனாக ஆடி இருக்காரு. சில உமன்ஸ் கிரிக்கெட்டர் எனக்கு தெரியும் தமிழ்நாடுலேருந்து. அவங்க ஒரு சில நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2-3 கேட்ச் விட்டு சான்சஸ் கொடுத்துருவாங்க. கொடுத்துட்டு 100 அடிக்காமல் போயிட்டாங்க. நான் கேட்டேன், சும்மா போயிட்டு லஞ்ச் பிரேக்கில் ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக்கில் போயிட்டு, சரி 100 அடிச்சிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க எனக்கு சொன்ன வார்த்தைகள் என்னென்னா, நீ நான் அடிக்கலை, அதுதான் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்க வந்துட்டு, இவ்வளோ சான்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நான், ஐ எம் நாட் த டிசர்விங் டுடே, இன்றைக்கி நான் டிசர்விங் இல்லை அப்படின்ட்டு அந்த மைண்ட் செட் அவங்ககிட்டேருந்து எனக்கு கேட்க ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. ரன் அவுட் சான்ஸ், பட் ஒரு சின்ன மிஸ்ஃபீல்ட் ஃபம்பிள் தட் புட்ஸ் அவுட் லைக் அ சிம்பிள் சிங்கிள். ஒரு காம்ப்ளிமெண்டடான ஒரு சிங்கிளாக மாறி இருக்கும் இது. பட் திங்ஸ் ஹேஸ் சேஞ்ச்ட். It has to be changed, however. நல்ல சாஃப்ட் ஹேண்ட்ஸில் விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஜஸ்ட் ஒரு ட்ராப் அண்ட் ரன். இந்த ட்ராப் அண்ட் ரன் அப்படின்ற விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் அகாடமியில் ஒரு அண்ணா இருப்பார், அவர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. செம்ம சூப்பர் பிரமாதமாக ஆடுவார் பரத். நீங்கள் அவரை பார்த்தீங்கன்னா என்னங்க இப்படி ஆடுறாரு அப்படின்வீங்க. அவ்வளோ அழகாக ட்ராப் அண்ட் ரன், சாஃப்ட் ஹேண்ட்ஸ், எவ்வளோ முடியுமோ சாஃப்ட் ஹேண்ட்ஸில். பேட் எப்படி பிடிக்கணும் அப்படின்னுவார். பேட் வந்து கையிலேருந்து நழுவிக்கிட்டு போயிடணும், ஆனால் நழுவிட்டு போகக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி. 20 overs கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. இங்கே 90 ஃபார் த லாஸ் ஆஃப் 3 wickets. For 3. Jason continues to bowl his last over of this game. Can he be able to get a wicket? The other wicket, despite of dismissing Bhuvaneshwaran by inviting him in the front foot. Now Praveen is a bit of struggling to rotate the strike. He's been spinning 15 balls, 7 runs. Strike rate doesn't matter, but if you're acting busy, if you're meeting the ball in the middle of the bat and you're having that sense of clarity on what you're doing, things will be under control for the batting side. Just before few hours ago, we've been discussing about that projected score. It would be around 160 or more from the caliber of Sedu Cricket Foundation. But as of now, it looks like it may dip down below 150. It looks like that. It was going like that. But one big hope from that side would be Ashwath Marimuthu and his strike rotating ability. He's been batting for the past 21 plus overs. Who's been under 16. Fighter on. A bit of shout over there. No is the signal. The body language says it all from the umpire. He's been moving away from the stumps.
I think there has been a bit of variation from the bowler. It's been moving away for the left-handed batter. We just got a discussion with Bhuvaneshwaran on how the ball went away from him. Since he's been playing a leg spinner, the ball might be turning into him. I could hear that sound Vada from Ashwath Marimuthu. That brings that clarity of single. No ball here from Jason in his final over. Now Ashwath might be getting a free hit delivery. 46. Not out Ashwath Marimuthu. No free hit for the batter. They can adjust the field set. A long on, deep mid wicket, deep square leg, long off. Typical production, slug sweep, which reaches the hands of the fielder. Good try from the fielder. Anyway, it's not going to impact the game. Just getting a single over there. And at Baskan, what would be the projected score at this point of time? Looking at the numbers. We could see it's the projected score is 128. According to me, the same thing or might be low. But until Ashwath Marimuthu is there, I feel like the score will go up to 135 maybe. They still have the chances because after getting the half century, things might change. 22 complete, 94 for 3. Kamlesh backing up into the attack. Just have conceded 4 runs. What do you think about just conceding 4 runs? You're bowling in the around the halfway mark to the death overs. What do you think, Bharat? Steps out and try to attack the bowler. I think this is a run out opportunity. What happens in the middle? We've been speaking this for a long while. The running between the wickets, ability of these two batters. And you gotta feel sad for that batter, Ashwath Marimuthu. Just tried to go for a couple of runs on the board. A disappointment, miscommunication, which brings a wicket here in the most crucial part of this game. Say the Cricket Foundation are losing the 4th wicket. And that's 94 for 4. And now the projected score will come down for sure. Because Ashwath Marimuthu, as I said just a few minutes ago, I said like until Ashwath Marimuthu is there, you can expect a good score on the board. But I don't feel like it's going to be a very much a high scoring match until or unless someone comes out and surprises us. Just waiting for the surprise. Goes up in the air, catches the goal fielder and it takes the catch. 2 in a row. Praveen departs off. What has been doing there? Praveen he was one of the reason for the run out of Ashwath Marimuthu. Now he's just thrown away his wicket too. Not at all a very good batting display today from Sedu Cricket Foundation, I guess so, except from Ashwath Marimuthu. 5 down. Sedu Cricket Foundation. Kamlesh gets the first for his name. Caught the ball very well and use it out. The strikes, the stumps. New batter comes out to the center.
Abhiman Sundar, the new batter, comes out to the middle. Round the stumps to the left-hander batter. Very well bowled. Just played the simple dot defense. So far, 8 boundaries from in this innings. Catch it is the call. It's fell short. Will be another dot. What is happening here, Bharat, with this team, say the Cricket Foundation? Just now we are speaking about the death overs entry, the most crucial part of the game. With the likes of Kamalesh, with the likes of Rising Stars Cricket Academy. But just look at the way how Sedu Cricket Foundation are struggling, just losing the most crucial wickets at the important phase of the game. Now two new batters has to take care of scoring boundaries at the death overs. Bit of struggle here, 95 for 5. This has been impressive performance so far as a side. Rising Stars Cricket Academy. There were plenty of mistakes between both the sides. The misfield, the drop catches, these might be considered to be a bit of mistakes done by RSCA, but end of the day, the way how they are rotating their bowlers, the way how they just controlling the bat flow, run flow of Sedu Cricket Foundation is impressive to watch out for. Despite of Ashwath Marimuthu's excellent 47 runs, the rest of the batters not much intensive so far. Those couple of wickets, Bhuvaneshwaran came new to the crease, lost his wicket. Praveen just adds a pressure on his head and losing his wicket. Now into this death phase, two new batters has to take up the responsibility. This time through the covers. A full toss delivery that's been sliced through the covers. The fielders are stopping the ball. Nivash back into the attack. That's a happy sign for RSCA because Nivash is one of the most important batter for them. He was injured while trying to grab a catch, which went on to be a drop catch, of course. And that's what's surprising me. Now Jnana Dakshin and Abhiman Sundar has to build that partnership. This looks like a bit of pressure. We spoke about batting calibers. Say the Cricket Foundation is not such a team which depends upon single batters batting display. But as of today, most of their batters couldn't able to make it bigger. We saw the failure of Lohitaksha today. Bhuvaneshwaran couldn't be able to score much on the board. Praveen struggled, of course. And Pranav Ram's bit of struggling display of runs. The one positive sign was Ashwath Marimuthu. And even the Ashwath Marimuthu Pranav Ram partnership, we spoke about that one aspect. Any of these batter should score more than 50 plus runs or 60 plus runs. Of course, Ashwath tried his best. Unfortunately, that run out putting them in vain now. I think now we have to make this as a serious discussion about the projected score because they've lost 5 wickets. Can we expect that 140 mark which we were speaking about a few hours ago? Because there are still batters waiting to play. Jnana Dakshin was a good batter, Abhiman Sundar was a good batter, but the situation is different here. 98 for 5. You're new to the crease, what will you do? You have 7 overs in your hand. That's the pressure. Try to go for the pull shot.
That is a slap. No fielder could stop that ball going for the boundary. A welcome boundary, a positive sign here from Jnana Dakshin. This is what something Sedu Cricket Foundation will be looking for. Of course, they are under pressure. We are speaking about that pressure. The dugout might be freezing down. But what's most important is these two batters should not lose that mind. That's 100 up here for Sedu Cricket Foundation. Into the triple digit mark. 102 for 5. Now having some 6 overs in hands, those 35 runs or 40 runs are going to make a huge impact in this game. And I believe that if they score 140 or more, this game is going to be a crucial game to watch out for. 150 was a psychologically confident total. Squeezed it through the point direction. Good stop from the fielder. I love this attitude from Jnana Dakshin. Okay, we lost 5 wickets. What does it matter? We have that ability to bat on. We have a long batting lineup. And we are proving you why we are defending champions. Good piece of batting. Long on fielder. Try to save the ball. Good single. Good quality cricket. 24 overs up. 103 for 5. Kamlesh continues to bowl with Jnana Dakshin trying to attack the bowlers. This positive attitude is impressive to watch out for. Just going straight direction. Slapping the ball, meeting the ball in the middle of the bat. That works well for the batter. Now this left-right combination, can they be able to add a lot of runs on the board? For this, in the first game, RSCA have scored 140 plus runs in the end of 30 overs. And they are chasing for the first time in this tournament. How challenging it is, Arbaskan, to score. Of course, while batting first, you'll be having different kind of pressures. You can be able to score 140s or 150s. Will it be the same kind of pressure, or it will be much easier for the team batting second to score 140s, that pair score? When you're under pressure, your mind won't work out much. We can have talks like, I can do this under pressure, I can do that under pressure, but the actual pressure that creates over there, you can't do anything. Go out to bat. Sometimes when I get under pressure, I just blanks out what to do now. It's a hard one, and it might be another run out. No, is the head shake. So they're not out from the umpire. Excellent running, quick running. This kind of situation will happen for Sedu Cricket Foundation, but unfortunately this is going to happen. And even yesterday, you don't even know what is going to happen next. Asiatic Cricket Transformers ACT 103 for 4, then 105 for 7, 3 wickets immediately, then 110 all out. Cricket is getting better day to day, and I'm just wondering, I feel like nowadays bowlers are dominating in cricket. Very well driven to the covers. Fielder in the 30-yard circle could have done a better fielding, could have stopped the ball. End of 25, 107 for loss of 5 wickets.
Outside off stump, Rubesh from round the stumps to attack the left-hander batter, right and left combination. Now they have the choices, say the Cricket Foundation, so they can create a little bit pressure now on the bowlers if they wish or if they think if they can. Predicted score is just settled at the 128. Catch it is the call. The fielder couldn't get there. Ball moves out to the deep point fielder, taking a single. Nice field set, Bharat. What do you think about the field set they've been having a deep point? Usually we have sweepers for a left-hander or right-hander who've been playing. We don't see much of deep point. If deep point is still kept, we still have a sweepers over there, but having the fielder in the 30-yard circle. Nicely shot towards the leg side. Coming back for a 2 and they'll get 2 runs. Nice running between the wickets. Yana Dakshin trying to put runs on board. This is better, much better. Came out of the crease earlier and then waited for the ball to come, watched it out keenly and then played it on leg side. Oh, lovely shot. A lovely steps down. And it clears the fence. Beautifully done. Right from the middle of the bat. Look at the head position and everything. Excellent footwork. Banged it on from low to high. It sounded really well when it connected with the bat. 13 of 8. Couple of balls more to go this over. Yana Dakshin trying to get out of the mark where Sedu Cricket Foundation has just stuck. Puts it in the leg side over the mid-wicket fielder and the ball might travel. Not a long way, but a couple of runs for sure. Very well done, very well running. Very good running. And here comes the last ball of the 26th over. Over it is being slow by the fielding side. Taking out a lot of time. And I'm just wondering. Goes up in the air, fielder under it. Oh, drops the catch. Just centimeters away from the ball, could have taken. Hits it in the air, Yana Dakshin stepping down. End of the 26 overs. 117 for the loss of 5 wickets, say the Cricket Foundation.
117 for 5. And Arbas, there is this book called Stillness is the Key, which says about how we have to stay still during the pressure situations of life. I just remember that statement while watching the way how he's batting. That was a drop catch. Nyana Dakshin, I was about to praise his batting and he was giving a catch opportunity. Just take back a look at that. Bit of shorter one using cross bat to play through the covers region, which safely trying to land into the hands of the fielder. Falling shot. I'll just complete what I was trying to say. He was very still while choosing his stroke makings. Exactly like the way how Ruturaj Gaikwad used to play. He's stepping out, but his heads were still. He was watching the ball without losing his shape, going through the covers, going through the point directions. This is one of those high quality batting display, despite of that one drop catch. When he came back to strike, when he comes back to strike, we'll speak about that. That stillness is the key. If any young batters watching this, try to stay still in the crease while batting. In terms of mentality, in terms of head position, in terms of losing your shape, just stay still and you'll have a lot of advantage. Got single over there. A typical left-handed batting against an off spinner just steps out and goes through the long on for single. This is what Kumar Sangakkara does for a while. And now he's back on strike, Nyana Dakshin. And we are speaking about that stillness, especially while facing the fast bowlers. You have to stay still. And he's been staying still, not opening up his body, not tilting his head, and just playing it through the covers. And inside out kind of strokes. These are all the strokes that were very challenging, that actually differs the gully cricketers from professional cricketers. Have you ever felt this, Arbaz Khan? The gully cricketers, the normal cricketers will play slog sweeps, will play helicopter shots, but when it comes to these kind of strokes with nuances, those inside outs, those kind of quality strokes which comes out of practice. Everything is correct, but one thing I need to mention is like when you go out there and play cricket, play the game for a little while. If you play at least 5 overs, you score at least around 20-30 runs, then you'll feel like I can I can just master this game. You'll be feeling like that. The inside out shot you're talking about, you don't need to practice that. You don't even need to practice that. You just need to, while playing in the nets, you just need to play with the basic things and step out, drive, step out, play here, step out and play in the offside. Then what happens? Well, when you come to the reality, you know, after you play a couple of drives in the offside, the ball will go to the fielder's hand directly. So what you can do there, you'll get a mindset. If I can clear the 30-yard circle, I can get runs on the board for the team and for myself. Then the things will change. Then the inside out shot will come out. Naturally, it will come out. You don't need to take pressure on your head or the side. It will just come out naturally. Last ball of the 27th over to go. Innovative shots. You don't even know what did I do? What did I play? How did I play there? When you just ask Virat Kohli, hit the six against Harris Roth straight down the ground. Now you ask him to do that, he'll find he'll ask us. He'll be just struggling, might be in the nets to hit the. He'll take 2-3 balls or might be 6-7 deliveries to hit that shot and show us he can hit there. It's just the natural ability when you comes out under pressure. It comes out under a sudden circumstance. We can't even expect, not even us. End of the 27th over, 123 for the loss of 5 wicket.
123 for 5. Starting off with a single, Abhiman is doing right things here. He's been rotating the strike for the batter, Jnana Dakshin, who actually tries to attack the partnership. 30 runs of 28 balls. After losing those 5 wickets, we've been discussing about that projected score aspects. Can we be able to get that 140 plus as they lost 5 wickets? But just look at the numbers here. They're still having that control just because of this partnership, the 30 runs partnership between these two batters from 94 for 5 to 124 for 5. Wide given. Mugundan continues to bowl. He's one of those fine bowlers, picked up wicket in the very first phase of the innings. The wicket of Lohitaksha in the second over. Now he's back to bowling. The typical good length delivery which holds a bit, a low bounce, stump attacking delivery that pressurized many batters. This is good decision, but you won't get any single for that. That hit the non-striker batter's shoes. And speaking about that delivery, Pranoram actually handled this bowler better. He played Mukundan a couple of pull shots. And again, speaking about Ashwath Marimuthu, he just played those cheeky slices through the short third man region against the same bowler Mukundan. Now I think stepping out is a good option. Just going for the sweep, which will get you a single, and they need to complete the game, the innings, in the right time. The Rising Stars Cricket Academy, and this is one of those aspects that cricketers needs to learn. The captains needs to learn. You'll be given a certain amount of time because in international cricket, if you're exceeding the expected time, then you can't be allowed to use 5 fielders outside the 30-yard circle. The rules were becoming harsh now. The captains will be fined. The punctuality is important. At the same time, completing the innings at the scheduled time also matters a lot. Abhiman Sundar is in a bit of confusion whether to go for the big stroke or to rotate the strike for the said batter. And he tried to attack the bowler, which will fetch him the single. 127 for 5. One more ball to go. Now 13 more balls to bowl to complete this innings with having short amount of time for the bowling side to complete the entire 30 overs. And we've been speaking about the 140 plus runs expectations. It seems like it was possible as these batters were consistently scoring couple of runs on the board. And a single to end this over, 128 for 5 after 28 overs. One 128 for 5. Sedu Cricket Foundation with Abhiman Sundar 12 of 17 and Jnana Dakshin 21 of 16. A lot of good memories in these innings with the way how RSCA have rotated their spinners. One end for Mukundan and the other end for Nivash for the first 10 overs. And then with the way how Jason bowled that 11-year-old leg spinner was impressive with the ball. Less number of fast bowlers has been used in this innings, but still they are fighting hard to complete the innings within the given amount of time. Is it because of the field adjustments for a very long time? That might be a reason. But most of the times a team having 70% of the bowlers as spinners will have that ability to complete the innings as quick as possible. And this was a drop catch again, which is a regular happening today. A normal day at work for RSCA. That's a run out. Abhiman Sundar has to depart. Try to take that second run here, but Jnana Dakshin will be back on strike. 129 for 6 now, Sedu Cricket Foundation.
Rupesh bowled well, Kamlesh bowled well. Almost all the bowlers had did their job to the best. Steps out. Goes through the long up direction, trying to go for the second run. Jaitran, the new batter. A left-handed batter. Final proceedings of the game. You won't have much time to set yourself. You have to watch the ball and go for the big strokes. Or a protective kind of strokes. Picking some gaps, getting some twos. Even unorthodox shots will be acceptable here. You can break the grammars at certain point of time, and this is one among those timings. With the back foot going at the long off. Not getting much boundaries in the middle. Just keep on rotating the strikes here and there. Having last couple of balls to be bowled. We are expecting that 140 plus will be a psychological total. The ball was in there, beating up the extra covers fielder. Can they go for the second run? Jaitran is coming back. That's welcome runs here on the board for the batting side. Jnana Dakshin is stepping out, trying to attack the ball. I think slow spinners are the advantage for RSCA, because even though the batters were trying to fight hard, the ball was a bit of slow. It was holding on. That gives a lot of advantage. Moves across and goes for the slog sweep. Long on fielder, no chance to stop the ball. The fielder dropped the catch. Now he is misfielding the ball to the boundary, adding extra 3 runs for the batting side. That much needed boundary which Sedu Cricket Foundation are targeting for. Now the 140 looks brightful. Looks interesting, it seems. 137 for 6. Few hours ago, me and Arbaz Khan were having a deep discussion about the projected score. After losing that 5 wickets, can they be able to make it to 140s? Now looking at that partnership between Jnana Dakshin and Abhiman Sundar. Now Jaitran with Jnana Dakshin. They're just making sure that they are having that capability, that potential to cross over 140 plus runs. And look at the trigger moment. These are all the dramas you will be watching at this point of time. The batters will be walking here and there. Sometimes reverse sweeps, paddle sweeps, scoop shots. Again steps out. A full toss delivery. That was in there. And that's been taken comfortably. Jnana Dakshin's fighting knock. 27 runs and finally coming to an end. Tried his best. Just take a look back at that. Stepping out and walking away. A full toss delivery. Couldn't get the connections better. And that brings the end of this innings. 29 overs, 137 for 7 Sedu Cricket Foundation. With a good innings of Ashwath Mari with 2 scoring 47 runs. Excellent stroke making. And at the final proceedings, we saw the way how Jnana Dakshin scored his excellent 29 runs. Due to time period, 29 overs were considered to be the final proceedings. Even the first game, Sedu Cricket Foundation were played just 22 overs because of time lapse. Not their issue. The bowling side took a lot of time to complete the 30 overs. RSCA couldn't maintain the timing, so it's 29 overs game now. RSCA have to chase down 138 to win this game in 29 overs against Sedu Cricket Foundation. Catches in the second innings.
second innings, Rising Stars Cricket Academy has to chase down 138 to win this game. But in just 29 overs, of course, they scored 147 in their first game against Future Stars Cricket Academy. So that confidence might be there, but this side is known for its bowling capability. Might be a challenging game to watch out for. An interesting 30 overs game in the course of an interesting T20 drama will be waiting for us. Strong shout. Chance of the run out. Chance of the LBW. Niranjan Gopal, the bowler, with these two openers, Rubesh and Saif. We saw the way how Rubesh bowled, the only fast bowler, if I'm not wrong, in the first innings. Bowled really well. Whereas Saif Ali, who was at the non-strikers in, scored an interesting 30 plus runs in their first game against Future Stars. Again, he's one of those talents to watch out for. 11 years old batter who have that potential to compete with under 16 category. Niranjan Gopal, couple of dot balls, holding up the shape to the perfection. Two different innings, two different kind of approaches. In the first innings, we saw the way how RSCA operated the spinners for the very first over to the 10th over, whereas Sethu Cricket Foundation are using a fast bowler. Typically, they use fast bowlers and spin bowlers to the mix with both the ends. That's excellent piece of bowling, attacking the stumps. Interestingly, the bowler Niranjan Gopal, who's also 11 years old cricketer, you can see him in the under 13 lineup, under 14 lineup, under 16 lineup. Just look at the amount of quality that this cricket brings in. He have that potential, just invading the stumps, not asking any permissions. Oh, my dear batter, my dear Rubesh, can I attack the stumps? That's not the body language. That sounds like a feather. Strong shouts were going on and the fingers were up. First wicket for the bowler, first wicket for the stride. That's a great start for Sethu Cricket Foundation. With Rubesh losing his wicket, 0 of 4 deliveries. Niranjan Gopal, 11 years old fast bowler, just dragging out that outside edge from the batter. 0 for 1 now. RSCA. New batter. Adityan, the new batter. Interesting batter to watch out for. The skill set, the body language. We saw that beautiful knock from Adityan in the previous day's game. That brings the end of the first over. 0 for 1. A wicket maiden for the bowler. Hi viewers, very good afternoon. நூன்னே சொல்லலாம் இல்லை குட் மார்னிங். ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் இன்டு த அட்டாக். ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங் சூப்பராக போச்சு. சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் ஒரு சின்ன பேட்டிங் தடுமாற்றம் ஏற்பட்டது. நவ் ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் இஸ் கம் அவுட் டு பேட். ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் 0 for 1 அப்படின்ற ஒரு நல்ல ஸ்கோர்.
for Sedu Cricket Foundation. Anyway, Sedu Cricket Foundation presents the pitch series season number 5 live from Sri Saunamika College of Engineering, Arupukottai. ஒரு பிரமாதமான இடம். இந்த இடத்துக்கு வரத்துக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எக்ஸலண்ட் அட்மாஸ்பியர், சுற்றி மரங்கள், சூப்பராக இருக்கக்கூடிய ஒரு வென்யூ. தேங்க்ஸ் டு ஸ்ரீ சௌதாம்பிகா காலேஜ். ஸ்பான்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்கிரி இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸ் மதுரை அண்ட் கோயம்புத்தூர், பிரிஸ்ம் இன்டீரியர் டிசைன்ஸ் மதுரை, தேனி தன்வந்திரி ஆயுஷ் ஹாஸ்பிட்டல், எக்ஸலண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் ட்ரேப், சுபிக்ஷா ஃபீல்ட்ஸ் ஹோம்மேட் மதுரை, ஸ்ரீவாரி டென்டல் கிளினிக் சென்னை, brewingcricket.com and broadcasting by AK Streaming, Anand and crew. Thanks a lot everyone for supporting us and make this a wonderful success. இதே மாதிரி மேலும் மேலும் நிறைய சீசன்ஸ் வரும் எதிர்பார்க்குறோம். எக்ஸலண்ட்லி போல்ட் ஆன் த பேட்ஸ் பட் டவுன் த லெக் ஃபார் ஷுவர். ரன் எதுவும் ஓடல. நைஸ் ஃபீல்டிங் எஃபர்ட்ஸ். Round the stumps. Once again the shouts. கொஞ்சம் நவநீத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் சைடில் வைக்கலாம் பாலை, ரொம்ப லெக் சைடில் வைக்கிற மாதிரி இருக்குது. பரத் கொஞ்சம் ஆஃப் சைடில் வச்சா பெட்டராக இருக்கும். ஆர் இந்த மேபி இந்த மிடில் ஸ்டம்ப் லைன், ஏன்னா கண்டிப்பாக பால் வந்து இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு டேர்ன் மச். இந்த நியூ பால் ஸ்கிட் ஆக போகுது, ஆங்கிள் ஆகி நேராக உள்ளே வந்து அடிக்கும். ஸோ மேபி அந்த ஆஃப் ஸ்டம்ப் லைனில் வச்சார்னா லெக் ஸ்டம்பில் அடிக்கிற சான்ஸ் இல்லை மிடில் ஸ்டம்பில் அடிக்கிற சான்சஸ் இருக்குது. ஆர் லைட்டாக பால் டேர்ன் ஆகாமல் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போகிற மாதிரி இருக்குது, ஆங்கிளும் ஆகாமல். ஆன் த பேட்ச், திஸ் டைம் இட்ஸ் கோன் அப். அம்பையர் ஹேஸ் ரைசன் அப் ஹிஸ் ஃபிங்கர் அக்ராஸ் பேட்டு. பால் லோ கெப்ட். நான் சொன்ன விஷயம் இதுதான், நியூ பால் ராஸ் ஸ்பின்னர் போடும்போது ஒன்று பால் ஆங்கிள் ஆகி போகும், கண்டிப்பாக டேர்ன் ஆகாது, இல்லைனா ஸ்கிட் ஆகி நேராக போகும். ஸோ ஸ்கிட் ஆகி நேராக போயிருக்கு on the pads and across bat, low kept வேற இருக்கு. So that is the reason 0 for 2. எப்படி பாக்குறீங்க வரத்? இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. இது மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் இருக்குமான்னு எதிர்பார்த்தேன். ஆனால் ஆப்டா இப்படி 0 for 2 எடுத்துகிட்டு வந்து நிப்பாட்டுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கல. ஏன்னா அவுட்டான சைஃப்மே ஒரு நல்ல பேட்டர். அவர் இன்னைக்கு பெருசாக ஸ்கோர் பண்ண முடியல. கான் ஃபார் 0, 2 பேட்டர் 0க்கு வெளில போயிருக்காங்க. அண்ட் நவநீதனை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சு. ஓகே, நவநீதன் நல்லா தான் போடுவார். பாலில் நிறைய ரெவல்யூஷன்ஸ் இருந்துச்சு. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்கிட் ஆச்சு. பாசிட்டிவ் சைன். எப்பயுமே இந்த ஒரு டீசெண்டான டார்கெட் இல்லை பிலோ பார் ஸ்கோர் அடிச்சுட்டு அதை ஒரு டீம் டிஃபெண்ட் பண்ண ஃபைட் பண்ணும்போது பார்க்க சூப்பராக இருக்கும். லைக் த வே ஹவ் மும்பை இந்தியன்ஸ் டஸ் ஃபார் அ வைல் 2017, 2013 ஃபைனல்ஸில். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிராண்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் காமிச்சாங்க அப்படின்னா இன்னொரு விதமான ட்ரிப். எப்படி ஹை டார்கெட் சேசிங்க்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு கேமுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது. பட் ஆனால் சீக்கிரமாக ஜட்ஜ் பண்ண முடியுமான்னு தெரில பாஸ். நானும் கூட ஏன்னா சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் எப்படிப்பட்ட ஒரு போலிங் அட்டாக் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் சீசன் அதுக்கு முன்னாடி சீசன்லேருந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக வந்து. பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் கொடுப்பாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கல சீரியஸாக. பேட்டிங் கொலாப்ஸ் கண்டிப்பாக ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் சைட்லேருந்து வரும்னு நான் எதிர்பார்த்தேன். பிகாஸ் தே ஹேவ் அ வெரி குட் போலிங் லைனப். சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தே ஹேவ் அ வெரி வெரி எக்ஸலண்ட் போலிங் லைனப். பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட்டை நான் எதிர்பார்க்கல. பார்த்தீங்கன்னா நியூ பேட்டர் கோபி வந்திருக்காரு. கோபி வந்த ஃபர்ஸ்ட் பாலை மிஸ் பண்ணதுமே போதும். நல்ல ஷவுட்ஸ், நல்ல சத்தம், ஃபுல் ஃபேஸ் ஆஃப் த பேட், வெரி வெல் பிளேட், மிடில் ஆஃப் த பேட்லேருந்து நல்ல டிஃபென்ஸ். இன்னும் ஒரு 2 overs 3 overs இவங்க ரன்ஸ் பற்றி எதிர்பார்க்காம விக்கெட்ஸ் லைட்டாக அப்படி பிடிச்சி ஆடினாங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் there is no one going to stop. நைஸ் எஃபர்ட்ஸ், நல்லா ட்ரை பண்ணுறாரு. அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டம்ப் அந்த பாலை பேக்ஃபுட் பஞ்ச் பண்ணலான்னு. 2 overs கம்ப்ளீட், 2 over maiden, 0 for 2 ரைசிங் ஸ்டார்ஸ்.
First runs for the batting side. Rising Stars Cricket Academy getting it through the final. கன்வின்சிங்காக இல்லை. நம்ம 2 ஓவர்ஸ் பார்த்தோம், 2 எக்ஸலண்ட் ஓவர்ஸ். ஒரு பக்கம் நிரஞ்சன் விக்கெட் மைடன் எடுத்தார், இன்னொரு பக்கம் நவநீதன் விக்கெட் மைடன் எடுத்தார். அண்ட் நவநீதன் மேலே பர்டிகுலர்லி நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். இஸ் ஒன் அமாங் த லீடிங் விக்கெட் டேக்கர்ஸ். டிஎன்சிஏ தரப்பில் தமிழ்நாடு முழுக்க நடத்தின டேலண்ட் ஸ்கவுட்டில் நவநீதன் செலக்ட் ஆயிருக்காரு. ஹீஸ் கோனா ப்ளே ஃபார் த அண்டர் 14 லெவல். மதுரையை சேர்ந்த சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன்ல இருந்து. ஸ்டார்ட்ஸ் ஆஃப் வித் ஒயிட். நிரஞ்சன் 11 years old ஃபாஸ்ட் பவுலர். நம்ம பேசிட்டு இருந்த மாதிரி ஸ்டம்பில் அப்படியே இன்வைட் பண்ணுவார். சி ஐ டோன்ட் நீட் யுவர் பெர்மிஷன், நான் பாட்டுக்கு ஸ்டம்புக்கு போடுவேன், நீ பேடை வச்சா LBW. யூ ஹாவ் ஒன் ஆப்ஷன், யூஸ் யூர் பேட். தட்ஸ் த வே ஹவ் நிரஞ்சன் போல்ஸ். This looks better. ஒரு சாஃப்ட் ஹேண்ட் டிஃபென்ஸ். கோபிச்சந்துக்கு நிறைய டைம் தேவைப்படும் இந்த இன்னிங்ஸை பில்ட் பண்ண. இன்னொரு பக்கம் ஆதித்யன் இருக்காரு. as long as ஆதித்யன் மாதிரி ஒரு பேட்டர் உள்ள விளையாண்டாரு, கன்னியூ பண்ணார் இந்த ஃப்ளோ அப்படின்னா பெரிய இஷ்யூ கிடையாது. அவங்க கண்டிப்பாக மீண்டு வர முடியும். அண்ட் தே ஹாவ் நிவாஷ், தி அதர் பேட்டர்ஸ். ரைசிங் ஸ்டார்ஸில் நிறைய பேட்டர்ஸ் இருக்காங்க அந்த டெம்பர்மெண்ட் மெயின்டைன் பண்ண. ஆனால் இந்த ஸ்டார்ட் ஒரு ஷாக்கிங் ஸ்டார்ட்டாக இருக்கிறதுனால அந்த ஏர்லி அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறது இருக்குது சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனுக்கு. ஜஸ்ட் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் தோஸ் லோ டார்கெட் டிஃபென்ஸ், அத்தனை ஃபீல்டரும் உள்ளே நின்று ஷவுட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அது கொடுக்குற வைபே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் அது போக இங்கே வந்து ஃப்ரீடம்லாம் கிடையாது. டாட் பாலாக தான் ஆகணும். சிங்கிள் போகிற பாலையும் டாட் பாலாக மாற்றினா இன்னும் பெட்டர். அந்த ஒரு இன்டென்சிட்டி ஐ திங்க் ஆல் த 11 பிளேயர்ஸ் இன் த கிரவுண்ட் சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனில் எல்லாருமே அந்த இன்டென்சிட்டியில் இருக்காங்க. சம்டைம்ஸ் நம்ம ஒரு வைப்பில் இருப்போம், ஹோல் டீமையும் அந்த வைப்புக்குள்ளே கண்டெயின் பண்ணி கொண்டு வர்றது ஒரு ரிஸ்கி ஒன். குட் ஸ்ட்ரோக், நல்ல குவாலிட்டி கவர் டிரைவிங்க பேட்ஸ்மேன் கிட்ட இருந்து. கோபி சந்து ஜஸ்ட் கன்விங் வித் தட். அந்த வைப்பே ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். அண்ட் தட்ஸ் வை கிரிக்கெட்டோட இன்னொரு பியூட்டிஃபுல் திங், அது ஒரு டீம் கேமாக இருக்கிறது. நம்ம நல்லா போட்டது போக ஒரு ஃபீல்டரும் சேர்ந்து நல்லா கேட்ச் பிடிக்கும் பொழுது அந்த கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் டபுள் ஆகுது, ஹாப்பினஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே சேர் பண்ணுறாங்க நிரஞ்சனுக்கு. ஃப்ளிக் ஷாட், பியூட்டிஃபுல்லி எக்ஸிக்யூட்டட் ஸ்ட்ரோக். போன முறை ஒரு கவர் டிரைவ் பார்த்தோம், இந்த முறை ஒரு ஃப்ளிக். எக்ஸலன்ட் ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங் அண்ட் தட்ஸ் அ வெல்கம் பவுண்டரி, ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டரி ஃபார் தி சைட் ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் கிரிக்கெட் அகாடமி. அது அவ்வளோ ஈஸியாகவும் இருக்க போதில். கோபிச்சந்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரன்ஸ் வித் பேட். இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில் எல்லாருமே சியர் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்மாஸ்பியரில் சம்டைம்ஸ் ஒரு மென்டலி ஒரு தொய்வு ஏற்படும். ரொம்ப ப்ரெஷராக இருக்குமோ, சேலஞ்சிங்காக இருக்குமோன்னு சொல்லி அந்த செல்ஃப் டவுட்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் கான்ஃபிடென்ட்டாக ஸ்ட்ரோக்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காரு கோபிச்சந்து. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் பேசும்போது குண்டப்பா விஸ்வநாத்தோட 97 பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். இது மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இது மாதிரி ஒரு 2 விக்கெட்ஸ் விழுந்ததுக்கு அப்புறமா அகைன் கண்டிப்பாக ஃபைட் பண்ணுவாங்க. நவநீதன் வந்து போட போகிறாரு. இப்போ இதெல்லாம் டேக்கிள் பண்ணி ஒரு பேட்டர் வந்து ஒரு 30-40 ரன்ஸ் அடிச்சு இந்த மேட்சை வின்னிங் வேக்கு கொண்டு போனால் அது குண்டப்பா விஸ்வநாத் கைண்ட் ஆஃப் இன்னிங்ஸ். ட்ரெடிஷ்னலி அது நிறைய பேர் இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்கு. அதை இன்ஸ்பயர் பண்ணவங்க அடுத்த ஜெனரேஷனை இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்காங்க. எண்ட் ஆஃப் 2 overs, 3 overs, 6 for 2. நவநீதன் பேக் இன்டு தி அட்டாக். ஆதித்யன் அண்ட் கோபி 2 பேர் இங்கே கொஞ்சம் ரன்ஸ் அடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் trying to give a very better bowling attack. Very well bowled, excellent ஆன டெலிவரி. பிட்வீன் த பேட் அண்ட் பேட் கேப்ஸ் இந்த மாதிரி டெலிவரிஸ்லாம் பார்க்கும்போது டெஸ்ட் மேட்ச் ஃபீல் வருது. பரத், ஒயிட் பால் டெஸ்ட் மேட்ச் பார்த்துருக்கீங்களா? இது இல்லைங்க, நிறைய மேட்ச் நடந்திருக்கு.
மேபி இன்னும் ஒரு 2-3 விக்கெட்ஸ் போச்சுன்னா இதை நான் ஒயிட் பால் டெஸ்ட் மேட்ச் அப்படின்னு நான் ஒத்துப்பேன். நம்ம பாரத் பார்த்தீங்கன்னா நேற்றுக்கே ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு. பட்டு நைட் நாங்கள்லாம் பேசி மறுபரிசீலனை பண்ண வச்சு திருப்ப வர வச்சுருக்கோம். ஏஷியாட்டிக் கிரிக்கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் செம்ம ஃபைட் கொடுத்தாங்க. எக்ஸலண்ட்டான ஒரு ஃபைட். பட் ஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா Bharat was supporting the opponents. FSCA ஒரு கம்ஃபர்டபுளான வின் எடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம். பட் ரொம்ப டைட்டான சுச்சுவேஷன் போயிட்டு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் எதிரே பார்க்கல பரத் இந்த மாதிரி டப்பு டப்புன்னு விக்கெட்டை விட்டு. அண்ட் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்லெஸ் விக்கெட்ஸ் தான் விட்டாங்க. நாட் லைக் பவுலர் வந்து யாருமே நல்லா இது பண்ணி. பட் அந்த 18 ரன்ஸ் இருக்கும்போது மொத்த ஃபீல்டர்ஸையுமே ஒன்லி 30 யார்ட் சர்க்கிள் உள்ள மட்டும்தான் ஒரே ஒரு ஃபீல்டர் அவுட் சைட் 30 யார்ட் சர்க்கிள் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா டீப் ஸ்கொயர் லெக் அவங்கள மட்டும் வச்சு ஏஷியாட்டிக் கிரிக்கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அந்த 18 ரன்ஸ் வந்தபோது அண்ட் 18 ரன்ஸில் அந்த மார்க்கில் என்னென்ன விக்கெட்ஸ் எடுத்தாங்களோ அது எல்லாமே அவங்களோட எஃபர்ட்டில் வந்த விக்கெட் தான். கண்டிப்பாக அவங்க போட்ட ப்ரெஷரில் தான் வந்த விக்கெட். அது நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணாங்க. ஒரு செட்டில் ஆகிட்டு ஆடிட்டு இருந்த 2 பேட்டர்ஸ் அவங்களோட விக்கெட் எடுத்த உடனே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. கொஞ்ச நேரம் இன்னும் 2 விக்கெட் விழுந்துச்சு. விழுந்தோடனே அந்த 18 ரன்ஸ் மார்க் அப்படின்னு வந்தோடனே எல்லா ஃபீல்டர்ஸையும் உள்ளே வச்சு ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்ணாங்க. 18 ரன்ஸ்க்கே இது மாதிரி உள்ளே வச்சிட்டாங்களே, சரி என்ன நம்ம தூக்கி அடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி அடிக்க பார்த்து நிறைய விஷயங்கள் மாதிரி மாறிச்சு. 4 overs கம்ப்ளீட், 7 for 2 ரைசிங் ஸ்டார்ஸ். Niranjan continues to bowl. Strong shouts அங்க. No, it's a signal from the umpire. ஆதித்யன் மேலே நிறைய ஹோப்ஸ் இருக்குது. ஜஸ்ட் இமேஜின் நம்ம இன்னொரு முறை அடிக்கடி அந்த இன்னிங்ஸ் எடுக்கிறேன்னு எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. பட் ஸ்டில் ஒரு ஆண்டி ராபர்ட்ஸ் வந்து 8 விக்கெட் எடுக்கிற ஒரு இடத்துல, இஃப் ஐம் நாட் ராங் 8-6 எடுக்கிறாரு. அந்த இடத்துல ஒரு 97 நாட் அவுட் அடிக்கிறதுங்கிறது, ஐ வாண்ட் தட் கைண்ட் ஆஃப் இன்னிங்ஸ் ஃப்ரம் ஆதித்யன். ஏன்னா அவர் ப்ரூவ் பண்ணிட்டார் நேற்று. சூப்பர்வான நாக்ஸ், அதில் எல்லாமே டாப் நாட் ஷாட்ஸ் இருந்துச்சு. அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்போனன்ட்ஸ், ஒரு டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் ஏர்லி பிரேக் த்ரூ எடுத்திருக்காங்க. நிரஞ்சன் ஸ்டம்ப்ஸை இன்வைட் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு. இங்கே விளையாடினா அந்த இன்னிங்ஸ் எப்படி இருக்கும்? எக்ஸலன்ட் ஸ்லோக் மேக்கிங் ட்ரை பண்ணாரு. அந்த கேட்ச் கிராப் பண்ண முடியல. அவ்வளோ ஈஸி கேட்ச் கிடையாது. நல்ல பேட்டிங். இன்ஃபேக்ட் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக கனெக்ட் பண்ணியிருந்தா would be an easy boundary for the batter. ஆதித்யன் அங்கங்கே கிடைக்கிற லூப் ஹோல்ஸை பயன்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாரு. மேபி புவனேஸ்வரன் அந்த இடத்துல இருந்திருந்தா would be a tough chance. நைன் for 2. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிரஞ்சனை கொஞ்சம் ஸ்கோர் பண்ண அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸ்டெப்ஸ் அவுட். ஒரு புவர் இன்டென்ஷன் ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங், டெஸ்பிரேஷன் தெரியுது. யூஸ்வலாக பேட்டர்ஸ் கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் தர் கம்ஃபர்ட் ஜோனில் வந்து ரன் அடிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. அவங்க யூஸ்வலாக இது மாதிரி ஆட மாட்டாங்கன்னு சொன்னாலே விச் இஸ் அன் அட்வான்டேஜ் ஃபார் த பவுலர்ஸ் அண்ட் கேப்டன்ஸ். ஓகே, சம்திங் அவங்கள வந்து நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம்னு சொல்லி. We should not do that. Just remember that one innings of Gundappa Vishwanath. Beautiful juicy cow drive. Not the first time, regular ஆடிட்டு தான் இருக்காரு. If any young cricketers watching this video, just go and watch Gundappa Vishwanath and the Madrasல அடிச்ச 97 பாருங்க. That will tell you a lot of story. Battingல temperament எந்த அளவுக்கு முக்கியம் and why it is rated high. ஏன்னா tough condition, tough opposition, tough bowlers, team சொதப்புது. அங்கே ஒரு பேட்ஸ்மேன் ஆடினா it will be rated high. ஏன் அதை ரிப்பீட்டடாக சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா இட் இஸ் சச் அ கைண்ட் ஆஃப் சிச்சுவேஷன். ஒரு பேட்டர் ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாக ஒரு லாங் இன்னிங்ஸ் விளையாட வேண்டிய ஒரு சிச்சுவேஷன். நிரஞ்சன் நல்லா போட்டுட்ருக்காரு, நவநீதன் நல்லா போட்டுட்ருக்காரு. ஆனால் ஆதித்யன் மேலே நிறைய ஹோப்ஸ் இருக்குது. RSCA பெருசாக பிலீவ் பண்ணுவாங்க.
They have Nivash with them. ஒரு பேட்டர் கிட்ட இருந்து ஒரு சென்சிபிள் 70s 60s. See, the game is over. அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் நாக் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. So far keeping that complete control over the ball. End of 5 overs, 9 for 2. Five overs, 9 for 2. அண்ட் நம்ம அந்த டிஜிட்டல் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். நிறைய யங் கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இருக்குது இந்த மாதிரி யூடியூப் ப்ராட்காஸ்டிங்ஸ், டோர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு விஷுவல் எவிடெண்ட்டாக இருக்க போகுது. ஸ்கோர் கார்டுங்கிறதையும் தாண்டி இதை பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் இவளோட குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்ட்ரோக்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. That's a kind of slog sweep, ஒரு மிஸ்ஃபீல்ட் அங்கே. Should be saved. Anyway, that's a good stop from the fielder, boundary polar. Getting another couple of runs on the board. Speaking about that opportunities, இன்னைக்கு அருப்புக்கோட்டையில் இந்த மாதிரி ஒரு மேட்ச் ப்ராட்காஸ்ட் ஆகுதுங்கும் போது பேக் இன் த டைம்ஸ் நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கும் கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு. இன்றைக்குமே ஒரு பெரிய கிரிட்டிக்கலி ஒரு விமர்சனம் இருக்குது. கிரிக்கெட் வந்து ஒரு நகர்ப்புற விளையாட்டாகவே இருந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதுவும் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா டெல்லி, பாம்பே, சென்னை, பெங்களூரு இந்த மாதிரி ரீஜன்ஸ்லேருந்தே பெரும்பாலான கிரிக்கெட்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க. இவ்வளோ பெரிய நாட்டில் ஒரு 5-6 சிட்டிக்குள்ளே கிரிக்கெட்டர்ஸ் அடக்கிட முடியுதுங்கிறது வாய்ப்புகள் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாததுக்கான ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளாக காலகாலமாக சொல்லப்பட்ட விஷயம். மதுரை மாதிரி ஒரு இடத்துல நிறைய கிரிக்கெட்டர்ஸ் அன்சங் ஹீரோஸாக இருந்திருக்காங்க. பேக் இன் த டைம்ஸ் இந்த மாதிரி பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடையாது, வெளியே தெரியறதுக்கான ஸ்கோப்ஸ் கிடையாது. பட் நவ் யூ கேன் சி, நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் நிரஞ்சன் வந்து 11 years தான் அவருடைய கேப்பபிலிட்டி பாருங்கள். நவநீதன் வந்து ஒரு அண்டர் 14 ஸ்கவுட்ஸில் செலக்ட் ஆகிட்டு அண்டர் 14 விளையாட போகிறார். அப்படின்னும்பொழுது இவ்வளோ பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் இன்றைக்கி ஓப்பனாக இருக்குது கிரிக்கெட்டில். நிறைய கார்னர்ஸ்லேருந்து பிளேயர்ஸ் வந்திருக்காங்க. ஐ திங்க் தட்ஸ் அ ஹெல்தி சைன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நகரத்தை சார்ந்தே ஒரு விளையாட்டு இருக்கும் போது அது அவ்வளோ வளர்ச்சியை பார்க்க முடியாது. எல்லா கார்னர்ஸ்லேருந்தும் பிளேயர்ஸ் வரணும், லைக் தீஸ் பவுலர்ஸ். அண்ட் வாட்ஸ் சர்ப்ரைசிங் மீன்ஸ், போன ஓவரில் நவநீதனை வந்து ஒரு மிட் விக்கெட்டில் ஒரு சிங்கிள் எடுத்தார் ஆதித்யன். ஸ்ட்ரைட்டுவே செகண்ட் ஸ்லிப்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நவநீதன் வந்து அந்த ஸ்லிப் ஃபீல்டர் ரிமூவ் பண்ணிட்டார். இப்பயுமே சிங்கிள் ஸ்லிப் ஃபீல்டர் தான் இருக்காங்க. பட் எனக்கு என்னென்னா ஆதித்யன் ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கோபிச்சந்துக்கு ஸ்லிப்பை ரிமூவ் பண்ணாங்க. மேபி இன்னும் கொஞ்சம் அந்த அட்டாக்கிங் இன்டர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டெஸ்ட் மேட்ச் ஸ்டைலில் நான் என்ன யோசிச்சேன்னா, இன்னும் ஒரு விக்கெட் விழுந்தால் ஒரு லெக் ஸ்லிப் கூட வருமோ அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அனர்பாஸ் டூ ரிமெம்பர் ஒரு முறை மகேந்திர சிங் தோனிக்கு கௌதம் கம்பீர் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்ட் செட் வச்சார் வித் சில்லி ஃபீல்டர்ஸ். எஸ் ஐ ரிமெம்பர் பரத். கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் வெறும் தோனியால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். சில விஷயங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஆச்சரியப்படுத்தும் நம்மளே, ஃபேன்ஸு சரி. ஏன்னா இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி கூட பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ பண்ணுவோம். 6 overs கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு, 14 for loss of 2 wicket.
நைஸ் ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ். அந்த பேஸ் அப்படியே டிரைவ் ஆடி இருக்காரு டு த மிட் ஆஃப். ஒரு சிங்கிள் எடுத்திருக்காங்க பிரமாதமா. நம்ம பரத் பார்த்தீங்கன்னா ஜீவா படத்தை பார்த்துட்டு வந்து நல்லா இன்ஸ்பிரேஷனாக பேசிக்கிட்டு இருக்காரு. நான் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் சில விஷயங்கள் நம்மளை ஆச்சரியப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஏஷியா கப் ஃபைனல்ஸ் பார்த்தீங்களா பரத்? இந்தியா ஸ்ரீலங்கா. அதில் பார்த்தீங்கன்னா சிராஜே பால் போட்டு பவுண்டரி தடுக்கிறதுக்கு அவரே போடுவார். நல்ல ஃபன்னி திங்ஸ் நம்ம பார்க்கறதுக்கு கிடைக்கும். சில விஷயங்கள்லாம் நிறைய ட்ராமா நடக்கும். லைக் ஹவு ட்ராமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சிஎஸ்கே ஜிடி மேட்ச்சு ரிசர்வ் டே, அதுக்கப்புறமா வந்து லாஸ்ட்டில் ஒரு வின்னு, லாஸ்ட் பால் ஜெயிப்போம் அப்படின்னே தெரில. கம்மிங் டு திஸ் கிரிக்கெட் ஹியர் அட் அருப்புக்கோட்டை. ஒரு ஒயிட் சிக்னல் ஃப்ரம் த அம்பையர். கோபி 7 of 14 நல்லா விளையாடிட்டு இருக்காரு. ஆதித்யன் 6 of 16. ஆஃப்டர் த 2 விக்கெட், அதாவது 0 for 2 அப்படின்ற சுச்சுவேஷன்லேருந்து இப்போ தான் லைட்டாக மீண்டிக்கிட்டு வர மாதிரி இருக்குது. பட் இதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுவாங்களா ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் இஸ் அ கொஷின் மார்க். அண்ட் நீங்கள் கேட்டீங்க பரத், இந்த மாதிரி நேற்று இருந்த மாதிரி ஒரு பேட்டிங் டிஸ்பிளே ரைசிங் ஸ்டார்ஸு சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் ஆடும்போது கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்க. ஃபஸ்ட்டு 2 விக்கெட்ஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் கிரிக்கெட் இஸ் ஜஸ்ட் நார்மல் திங் ஒன்லி. அதாவது டாப் ஆர்டர்ஸ் ஃபெயில் ஆகிறது, அதுக்கப்புறம் மிடில் ஆர்டர்ஸ் வந்து ஆடுறது. பட் இன்னைக்கு மிடில் ஆர்டர்ஸ் நேற்று ஆடின மாதிரி ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்பாங்களா அப்படின்ற ஒரு கொஷின் மார்க். கொடுத்தா பரத் கண்டிப்பாக ஹாப்பி ஆயிடுவார். நல்ல டிரைவ், சூப்பர்பான ஒரு டிரைவ் ஸ்ட்ரெயிட் டு த ஃபீல்டர்ஸ் அண்ட் நெவர் மைண்ட் அலாங் வித் த கிரவுண்ட். சூப்பராக போச்சு. நல்ல ஃபீல்டிங்கும் கூட. பார்த்தீங்கன்னா 2 டீம்ஸ் பரத் சொல்லி ஆகணும். லைக் சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் நேத்து ஏஷியாட்டிக் ஃபம்பிள் ஆகாமல் பால் எடுக்கிறது கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. கேட்ச் இஸ் த கால். பட் இல்லை, கொஞ்ச நேரம் ஏர்ல இருந்தது, பட் கரெக்டாக கேப்பில் இருந்தது. பவுண்டரி, எக்ஸலண்ட் ஷாட் கோபி. வாவ், செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. த வே ஹி ஸ்டக் த பால் செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. பார்க்கவே அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. லாஸ்ட் பால் ஆன ட்ரைவ் கூட அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. பட் இந்த வாட்டி கொஞ்சம் ஏரில் இருந்தது பால். outside off stump, நல்ல பேட்டிங், எக்ஸலண்ட். I love this shot and run out chance and knows the signal from the umpire. 2 runs comfortably taken. நல்ல ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட். சூப்பராக ஆடிட்டு இருக்காங்க சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். இங்கே நல்ல ஒரு அட்டாக்கான முயற்சி. 7 overs கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. 22 for 2 ரைசிங் ஸ்டார்ஸ். for 2. Just adding the point what you said, அந்த ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங் ஸ்கவர் டிரைவ் கோபிச்சந்து விளையாண்டதாக இருக்கட்டும், ஆதித்யன் விளையாடுறதா இருக்கட்டும், 2 பேருக்குமே சிமிலராக ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது. கொஞ்சம் டாலாக இருக்காங்க. அண்ட் அது என்ன அட்வான்டேஜ் கொடுக்குதுன்னா, பிளேயிங் ஆன் டாப் ஆஃப் த பால்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டாக தலைக்கு கீழே பாலை வச்சு விளையாடுறாங்க. ஹேவிங் தட் கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் ஓவர் த பால். ஸோ பெருசாக மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கான ஸ்கோப்ஸே கிடையாது.
And it seems there is a change of bowling in the lineup. போன ஓவரில் ஒரு எக்ஸலன்ட் ஸ்டாப் எடுத்தார் கவர் டிரைவில். அபிமன் சுந்தர் த லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர். இன்ஃபேக்ட் த ஒன்லி லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் இப்போதைக்கு இந்த லைனப்பில். He is with the ball having a slip fielder. அந்த அக்ரெஷன் தான் ஃபீல்ட் செட்டில் SCF are known for. Just adding those other points. Fine leg இல்ல அபிமன் சுந்தருக்கு. And he knows that ஒரு ஸ்லிப் ஃபீல்டர் வச்சிருக்காங்க. ஷார்ட் தேர்ட் மேன் பேக்வர்ட் பாயிண்ட். டிப்பிக்கலி ஒரு லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் ஃபீல்ட் செட் தான் இருக்கு. அந்த ஆஃப் சைடு ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி பார்டர் மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஃபீல்டர்ஸை வச்சு. அண்ட் ஒரே ஒரு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக பேட்டர்ஸ்க்கு இன்சைட் அவுட்டுக்கான ஒரு இன்டென்ட் இருக்கும். குட் அவேர்னஸ் ஓவர் த லாங்கா ஓவர் த மிட் ஆஃப் இல்லாட்டி ஒரு த்ரூ த கவர்ஸ் லாஃப்டட் ஸ்ட்ரோக்ஸ் விளையாடலாமா அப்படிங்கிறது மேபி மைண்டில் இருக்கலாம். அதை தவிர இட் லுக் சட்டில். நீங்கள் என்ன தான் ஸ்லைஸ் பண்ணி விட ட்ரை பண்ணாலும் லேட் கட் ஆட ட்ரை பண்ணாலும் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் இந்த டைமில் கொஞ்சம் ரன்ஸை போர்டில் மூவ் பண்ண வைக்க பார்ப்பாங்க நியூ பவுலருங்கிறதுனால. அதுதான் ட்ரை பண்ணாரு. பட் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸர். ஜஸ்ட் கெட்டிங் அ சிங்கிள். அம்பையரோட சிக்னல். Looks like it was bat. Just the batter changes. நான் போய் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம். ஐ திங்க் ஒரு பேட்டராக சம்டைம்ஸ் அந்த நர்வஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் பற்றி நிறைய பேசணும்னு நினைக்கிறார் பாஸ். ஏன்னா நிறைய நல்ல பேட்டர்ஸ்க்கு சிலருக்கு நர்வஸ் ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கும். அவங்க இயல்பான கேம் விளையாடுறதுக்கே அவங்களுக்கு ஒரு சரௌண்டிங் நம்ம செட் பண்ணி தர மாதிரி இருக்கும். எல்லா சூழலையும் சரியாக எக்ஸாக்டாக அதே மாதிரி ஒரு சாம்பியன் ஆட்டிடியூட் காட்ட முடியாது. ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சச்சின் டெண்டுல்கர். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் எல்லா லெவல்லையும் அந்த மாதிரி கிரிக்கெட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. நம்ம நிவாஷ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். அவர் ஒரு செலெக்ஷன் அட்டன் பண்ணும்போது லைக் ஃபர்ஸ்ட் பாலே அவுட் ஆகிட்டு தென் ஹி வாஸ் நாட் செலக்டட். அப்போ இந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட்ஸில் விளையாண்ட விஷுவல்ஸ் வச்சு அவரோட நம்பர்ஸ் கிரிக்யூரோஸ் ப்ரொஃபைல் பிளேஸ் லாங் ரோல் இந்த இடத்துல. ஓகே இந்த மாதிரி பொட்டென்ஷியல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. இன்னொரு மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க விக்கெட் பேர். அண்ட் தட் கோஸ் ஃபார் த பவுண்டரி. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரேர் ஃபெனாமெனா. ஒரு ஸ்பின்னருக்கு பவுண்டரிக்கு போகிறது. நோ சான்ஸ் ஃபார் போத் த ஷார்ட் தேர்ட் மேன் அண்ட் ஸ்லிப் ஃபீல்டர். which brings the end of this over. 8 overs of 27 for 2. Praveen, new bowler, has come into attack. Change of bowling. பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டம்ப்ஸ் லாஸ்ட் டைம் உடைச்சது அப்படி யார் கேட்டிங்கன்னா பிரவீன் தான். சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனுடைய டேல் ஸ்டேன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். Here comes the first delivery from Praveen. என்ன நடக்குது? ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் பேட்டர். பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டீமுமே நல்லா ஃபன்ஸ் வச்சுக்கிட்டு விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு பிரவீன் வந்து நின்னார். நெக்ஸ்ட்டு ஆதித்யன் மூவ் பண்ணிட்டாரு. கேட்ச் இட் இஸ் த கால். ஆனால் கேப்பில் போயிருக்கு. பவுண்டரியாக மாறுமா? பால் இஸ் கோயிங் ஸோ ஃபாஸ்ட்.
நல்ல ஃபீல்டிங் எஃபர்ட், நல்லா ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காரு. லைட்டாக ஐ ஃபெல்ட் லைக் பவுண்டரி டச் பண்ணிட்டாரு, பட் நோ, ஐ கெஸ். Ball goes in the air, catch it is the goal and taken easily. Praveen, the magician bowler. நான் சொன்ன மாதிரியே டேல் ஸ்டேன் பெரிய பேஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாரு பேட்டர், பட் ஆக்சுவலி பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக வந்துச்சு. சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ், ஆதித்யன் வாக்கிங் பேக் டுவர்ட்ஸ் டக் அவுட். 3வது விக்கெட் இழந்திருக்காங்க ரைசிங் ஸ்டார்ஸ். சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். ஒரு செட்டில் பொசிஷனில் இருக்கிறாங்க சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். இங்கே நியூ பேட்டர் ஹஸ் கம் அவுட் டு த மிடில். பேட்ஸில் போடலான்ற முயற்சி, ஸ்டம்ப் லைனில் வைக்கலான்ற முயற்சி, பட் இட்ஸ் வைட் கால். நல்ல ஆங்கிள் ஆகுது பால். பிரவீன். ஹிதேஷ் ஜனசேகர் 23 மேட்சஸ் 17 இன்னிங்ஸ், நல்ல நம்பர்ஸ். பியூட்டிஃபுல்லாக போல் பண்ணியிருக்காரு. டாட் அகெயின். நல்ல டிரைவ், தரையோட ஆடி இருக்காரு. சூப்பராக போயிருக்கு நேராக டுவர்ட்ஸ் லாங் ஆஃப் ஃபீல்டு. நைஸ் ஃபீல்டிங் எஃபர்ட் டூ இன் த டீப். another single, 2 more deliveries to go. இந்த மேட்ச்சில் வந்து பவுண்டரிஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 13, நோ மேக்ஸிமம் so far. அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் டைம், லாஸ்ட் டைம் அண்டர் 14 கூட நிறைய சிக்ஸஸ் போச்சு. பட் இங்கே இந்த டோர்னமெண்ட் சீசன் நம்பர் 5ல் இது வரைக்கும் டே நம்பர் 3ல் இருக்கும். டில் நவ் ஒரே ஒரு 6 தான் போயிருக்கேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விக்கெட், ஒரு திக் அவுட் சைட் எட்ஜ். Gopi, another settled batter, has to walk back. No other option. Praveen strikes for the second time in the same over. 2வது விக்கெட் எடுத்திருக்காரு இந்த சேம் ஓவரில். 9th over is just turning out to be a game changing point. எக்ஸலண்ட் ஓவராக மாறிக்கிட்டு இருக்கு இது. ஸ்டில் 1 more ball to go in this over. 2 for 4 அப்படின்ற ஒரு ஸ்பெல். வாவ். லோகேஷ் is the new batter in 61 matches 50 innings 500 runs. பெரிய ஸ்டாட்ஸ் எதுவும் இல்லை, பட் லோகேஷ் ஏதாச்சும் டிபிக்கலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக அவங்க டீமுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக ஏதாவது பண்ணுவாரா அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு. அண்டு எப்படி இந்த லாஸ்ட் பால் சமாளிக்க போகிறாரு அகெயின்ஸ்ட் பிரவீன்.
Here comes the last ball of the over from Praveen. Lokesh on strike, on the patch, and not out signal from the umpire. டோட்டல் ஃபயராக இருந்துச்சு. எனக்கே செம வைப் ஆயிடுச்சு. பிரவீனோட போலிங் அட்டாக் பார்த்து நான் டேல் சேஞ்ச் பண்ணதில் தப்பே இல்லை. 9 overs கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. 31 for 4 ரைசிங் ஸ்டார்ஸ். Just try to play it through the point direction. Hitesh and Lokesh, two new batters. Again, begin பண்ண similar kind of pressure நம்ம first inningsல பார்த்தோம். பட் இவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்டுக்கு போல. பட் whereas ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் முதல்லேருந்தே ப்ரெஷரில் தான் அந்த கேமை பெகின் பண்ணாங்க. 0 for 2. அங்கேருந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப். இப்போ 2 செட் பேட்டர்ஸ் கான். திரும்ப இன்னொரு பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் பண்ணணும். அண்ட் ரன் ரேட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். லாட் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஃபேக்டர்ஸ். அண்ட் அகைன் இது மாதிரி கிரைசிஸில் நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் நடக்கும். எல்லா டைமும் நடக்காது. ஒரு பெரிய ஃபினிஷரை கண்டுபிடிக்கலாம். கிரைசிஸ் brings the new leader and new finisher for the side. அது யாரா வேணா இருக்கலாம். மேபி ஹிதேஷா இருக்கலாம், இல்லை லோகேஷா இருக்கலாம், ரெஸ்ட் ஆஃப் த பேட்டர்ஸாக இருக்கலாம். ஏன்னா போலிங் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக பண்ணாங்க ரைசிங் ஸ்டார்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். அதை அப்படியே கேரி பண்ணி கொண்டு போயிருந்தாங்கன்னா அந்த கேம் இன்னும் கூட பாசிட்டிவாக மூவிங் ஆயிருக்கும். வேற சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் அதுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுக்கல. எவ்ரி அதர் பவுலர் நம்ம இனிஷியலி பார்த்தோம், நிரஞ்சனும் நவநீதனும் அந்த ஏர்லி பிரேக் த்ரூ கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பர்வீனோட சிங்கிள் ஓவர் கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் த கேமை கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிடுச்சு. லுக்ஸ் லைக் சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் ஆர் த கம்ப்ளீட் ஃபேவரட்ஸ் இப்போதைக்கு. இன் டு த டிரைவர் சீட். தனுஷ் விக்கெட் கீப்பிங் ப்ராப்பராக பண்ணிட்டு இருக்காரு. இன்னைக்கு 2 கேட்சஸ் பார்த்தோம் கீப்பர் கேட்ச்ல. அகைன் another யங் கிரிக்கெட்டர். நிறைய யங் பஞ்ச் ஆஃப் கிரிக்கெட்டர்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனில். That's 10 overs 32 for 4. Ten overs 32 for 4. ஃபீல்டர்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் ஆனாங்க. திஸ் இஸ் நாட் அ ரேர் ஒகேஷன். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இந்த மாதிரி டைமில் இன்னும் கொஞ்சம் அட்டாக்கிங்காக இருக்கும் ஃபீல்ட் செட். பட் இந்த முறை நிறைய ஃபீல்டர்ஸ் பவுண்டரி லைனில் பார்க்குறோம். ரன் அவுட்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கம்ஃபர்டபிளி இன் டு த க்ரீஸ். ஐ திங்க் 2 பக்கமும் நியூ பேட்டர்ஸ் இருக்காங்க. ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது. இன்னும் நிறைய ஃபீல்டர்ஸை உள்ளே வைக்கலாமா 30 yard சர்க்கிள்குள்ளே? நம்ம லாங் ஆன் பார்க்குறோம், ஸ்வீப்பர் கவர் பார்க்குறோம், தேர்ட் மேன் டீப்பில் இருக்காங்க. டிப்பிக்கலி சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் ஒரு ஏர்லி பிரேக் த்ரூ கொடுத்தாங்கன்னா மேக்ஸிமம் 1 or 2 ஃபீல்டர்ஸ் டீப்பில் வச்சுட்டு ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபீல்டர்ஸை உள்ளே வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா வி நோ த சீக்ரெட் ஆஃப் பில்டிங் த பிகர் இன்னிங்ஸ். இந்த டைமில் ஒரு ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் வந்து நிறைய பவுண்டரிஸ் எதிர்பார்ப்பாங்களான்னா கிடையாது. அங்கங்கே கிடைக்கிற சிங்கிள்ஸை வச்சு இன்னிங்ஸ் எப்படி பில்ட் பண்ணலாம், ஒரு நல்ல பார்ட்னர்ஷிப் வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்கோர் பண்ணலாம். மேபி அதுதான் மைட் பி ரன்னிங் அந்த தாட்ஸ் ஆஃப் த பேட்டர்ஸ். அதே மாதிரி புதுசாக வந்த பேட்டருக்கு சிங்கிள்ஸ் பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் ஃபேக்டராக இருக்கும். மேபி டு கண்ட்ரோல் தோஸ் சிங்கிள்ஸ் ஸ்ட்ரைட்டாகவே அது நடந்திருக்கு. ஃபீல்ட் செட் அட்டாக்கிங்காக மாறி இருக்கு. ஒரு தேர்ட் மேன் ஒரு டீப் ஃபைனலுக்கு இருக்காங்க. ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபீல்டர்ஸ் இன்சைட் த சர்க்கிள். ஸ்வீப்பர் கவர் உள்ளே போயாச்சு, லாங் ஆன் உள்ளே போயாச்சு, மிட் ஆஃப் இன்சைட் த சர்க்கிள். திஸ் லுக்ஸ் பெட்டர். அண்ட் தட் விக்கெட் டேக்கிங் பவுலர் பிரவீன் கன்டினியூஸ் டு பவுல். இப்போ இந்த ஃபீல்டர்ஸ் அதே மாதிரி அர்பாஸ் நேற்றுக்கு மேட்ச்சில் சொன்ன மாதிரி ஃபீல்டர்ஸ் வாக் இன் பண்ண
சேலஞ்சஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறமா எல்லாரும் பேச ஆரம்பித்தாங்கன்னா அது இன்னும் கான்ஃபிடென்ஸாக இருக்கும் bowling சைடுக்கு. அகெயின் அது இன்னொரு ப்ரெஷர் ஃபேக்டர் பேட்டர்ஸ்க்கு ஏற்படுத்தும். போத் லோகேஷ் அண்ட் ஹிதேஷ். அண்ட் லோகேஷ் இஸ் வெரி நியூ டு தி க்ரீஸ். ஒரு பால் விளையாடி இருக்காரு. ரவுண்ட் த விக்கெட்லேருந்து போடுறாரு பிரவீன். யார்கர் அட்டெம்ப்ட். Good piece of batting, Lokesh Kid. And the first runs with the bat, Lokesh Kinnick is getting off the mark with that wonderful good running between the wickets. I think in an interview, Bishan Singh Bedi அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ் கிரிக்கெட்டர் ஃப்ரம் இந்தியா, பிஷன் சிங் பேடி என்ன சொல்லுவார்னா, பெரும்பாலுமான நேரத்தில் ஒரு கேப்டன் வந்து ஆல் ஆஃப் அ சடன் ஒரு ஸ்லிப் ஃபீல்டர் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரான், இல்லாட்டி ஒரு சீக்கி ஃபீல்டர்ஸ் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரான், சில்லி எடுத்துகிட்டு வரானா, இட் டசன்ட் மேட்டர். அது வந்து கேம் பிளானோட பார்ட்டாக இருக்க போகிறது கிடையாது. ஆனால் ஜஸ்ட் டு மேக் த பேட்டர் டு திங்க் அபவுட் தட். அவன் எதுக்காக எடுத்துகிட்டு வரான், அவன் ஏதோ உள்ளே வச்சிருப்பானோ அப்படின்னு யோசிக்க வைக்கிறதுக்காக சும்மா ஒரு மைண்ட் பிளாக் ஆகும் பேட்டருக்கு. ஆனால் அது பெரிய பெரிய ரிசல்ட்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு. அட்டாக்கிங் இன்டென்ட் இங்கே பேட்டர் கிட்ட இருந்து. ஆனால் ஐ பிலீவ் தட் இந்த மாதிரி க்ரூஷியல் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் ஒரு நியூ பேட்டர்ஸ்க்கு இன்னும் கூட அட்டாக்கிங் ஃபீல்ட் செட் வைக்கும்போது ஓகே அவங்க ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்காங்க, நாம் டிஃபென்சிவாக போவோம், இல்லை ஸ்லிப் வச்சுருக்காங்க, ஒரு வேளை கொஞ்சம் பாலை வெளியில் மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்களோ, இல்லை ஃபைன் லெக் டீப்பில் இருக்குது, ஒரு வேளை ஹெல்மெட்டுக்கு அடிக்க பார்ப்பாரோ பவுலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன யோசிக்கிறாங்கிறத நம்ம மேனிப்புலேட் பண்ண வேண்டி வரும். அவன் எதுக்காக கேப்ஸை பற்றி யோசிக்கணும். ரிக்கி பாண்டிங் சொல்கிற மாதிரி டோன்ட் ஃபோக்கஸ் அந்த கேப்ஸ்ன்னு சொல்லுவார், ஃபீல்டர்ஸை பற்றி யோசிக்காதுன்னு சொல்லுவார். அப்போ பேட் ஃப்ளோ நல்லாயிருக்கும், ரன்ஸ் நிறைய வரும். ஒருவேளை அந்த மாதிரி ஒரு பேட்டரை யோசிக்க முடியாத மாதிரி சில விஷயங்களை ஃபீல்டில் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பொழுது அந்த பேட்டர் அவரோட ஒரிஜினல் பொட்டென்ஷியலுக்கு ப்ளே பண்ண முடியாமல் போகும். நம்ம ஸ்டேட்டுவே இங்கே பார்க்குறோம் அந்த அட்டாக்கிங் ஃபீல்ட் செட்டை சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் கிட்ட இருந்து. அண்ட் இந்த டைமில் 2 பேட்டர்ஸாக, ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த மேட்ச்சில் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா ஒரு 37 for 4 இப்போ இருக்குது. அது 5 ஆகிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்குது. அங்கேருந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது டாப் நாச் குவாலிட்டி இருக்கும் போது நடக்கும். அப்போ அந்த பார்ட்னர்ஷிப்பை இந்த மாதிரி ஒரு 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 கிரைசிஸ்லேருந்து ஒரு 37 38 for 4லேருந்து பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய வரும் ஒரு சைட்? யுவர் தாட்ஸ் ஆன் தட் அர்பஸ் கான்? ஹவ் டு பில்ட் த பார்ட்னர்ஷிப் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் சிச்சுவேஷன்? இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் பண்ணும். ஒரு நீங்கள் அதுக்கு என்ன விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணணுன்னா, ப்ரெஷர் எடுத்துக்காமல் ரிலாக்ஸாக விளையாடிக்கிட்டே இருக்கணும். நீங்கள் வந்துட்டு ஆஹா இந்த போலர் வந்துட்டான், இந்த போலர் தான் இத்தனை விக்கெட் எடுத்திருக்கான், நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் திங்க் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிற ஒரு ப்ரெஷர். கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேணாம். எந்த போலர் வந்தாலும் ஜஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் த பால், வாட்ச் த பால், ப்ளே இட் ப்ராப்பர்லி, ப்ளே டிஃபென்ஸ், ப்ளே சிங்கிள், ஒரு ட்ரைவு, அதை தவிர வேறு எந்த க்ரேசி ஷாட்டும் இல்லாமல், எந்த ஒரு புதுசாக அதுவும் ட்ரை பண்ணாமல் ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் கிரிக்கெட் நீங்கள் ஆடினீங்கனாலே போதும். பார்ட்னர்ஷிப் ஈஸியாக பில்ட் ஆகும். அது நீங்கள் மட்டும் இல்லை, உங்கள் பார்ட்னரும் அதை கரெக்டாக பண்ணுறாரான்றதை நீங்கள் கவனிச்சுக்கணும். அதுதான் உங்கள் பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் பண்ணக்கூடிய எஃபர்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா டசன்ட் மைண்ட் 3 of 11 கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. பிகாஸ் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் இப்படி தான் ஆடி ஆகணும். பிகாஸ் டார்கெட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய டார்கெட் இல்லை, இட்ஸ் நேச்சுரல் குட் நார்மல் குட் டார்கெட். யூ ஹேவ் பிளென்டி ஆஃப் ஓவர்ஸ் லெஃப்ட். லாஸ்ட் 5 ஓவரில் கூட நீங்கள் 50 ரன் அப்படின்றத வந்து ஈஸியாக அடிக்கலாம். அண்டு நிறைய வாட்டி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பரத், கொஞ்சம் செட்டில் ஆகிட்டு ஆட ஆரம்பிச்சிட்டோம், இல்லை ஒரு பேட்டர் வந்துட்டு ஒரு 50 ரன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மார்க்கை கடந்துட்டாங்க அப்படின்னா பால் வந்து அவருக்கு ஃபுட்பாலாக தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நிஜமாக அப்படி தான் தெரியும். 11 ஓவர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு. 38 for 4 ரைசிங் ஸ்டார்ஸ்.
அபிமன் சுந்தர் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர், ரன் அவுட் சான்ஸ் கிடையாது. சீக்கிரமாக சுதாரிச்சிட்டாங்க, இல்லை இது வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லி. குட் ஃபீல்டிங் அங்கே. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இந்த இன்னிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனில் அந்த தடுமாற்றம் இல்லாத ஃபீல்டிங் நம்ம பார்க்க முடியுது. ஜஸ்ட் போகிறாங்க, கான்ஃபிடென்ட்டாக பாலை கேரி பண்ணுறாங்க. இஃப்ஸ் அண்ட் பட்ஸ் இல்லாமல் அந்த ஃப்ளோ நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அண்ட் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் அகைன் a delightful thing to watch out for both of us. ஒரு லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் ஆக்ஷனில் வரும்பொழுது அண்ட் ஒரு லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னருக்கு விக்கெட்ஸ் விழ ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா அது கம்ப்ளீட்லி வேறு ஜோனில் இருக்கும் அந்த கேம். ஸ்டம்பில் பட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நேராக அடிச்சாரு, அவர் கையில் பட்டு ஸ்டம்பில் பட்டுச்சான்னு தெரியல. ஸோ மேபி அதுக்காக சின்ன அப்பீல் ஆன் த பேட்ஸ். எக்ஸலண்ட் bowling, ஸோ க்ளோஸ். இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க பார்க்கறதுக்கே. ஒரு லிட்டில் டேர்ன், கொஞ்சம் சின்ன டேர்ன் இருந்திருந்தா ப்ளம் விக்கெட். அதை டாட் கட்டலான்னு ட்ரை பண்ணாரு. பியூட்டிஃபுல்லி போல்ட், ஸ்லோவாக போட்டார். ஃப்ளைட்டட் in the air. End of the 12 overs. 38 for 4 ரைசிங் ஸ்டார்ஸ். ஒரு மேடன் ஓவராக மாறி இருக்கு. $38 for 4. Starts off with a single against Praveen. அந்த ஓவரோட 2 விக்கெட்டுக்கு அப்புறமா அகைன் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் போயிட்டு இருக்கு. மேபி பிரவீன் கேன் கெட் விக்கெட். இன்னொரு பக்கம் விக்கெட் டேக்கிங் பவுலர்களுக்கான சோதனை என்னன்னா, அவங்க விக்கெட் எடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு விக்கெட்டை மட்டும் கொடுத்துடக்கூடாதுங்கிற இன்டென்ஷனில் பேட்டர்ஸ் விளையாடுவாங்க. ரொம்ப சேஃப் அண்ட் செக்யூர்டாக. அந்த டைமில் ரொம்ப ஹார்டாக போக முடியாது. ஜஸ்ட் ஹாவ் டு ஸ்டிக் ஆன் டு த பேசிக்ஸ். தொடர்ந்து யார்கர் போடும்போது யார்கருக்குன்னே ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு பேட்டர்ஸ் ரெடியாக இருப்பாங்க. Goes through the covers. Covers field as a beat பண்ணிருக்கு. And there are no chance for the boundaries. Getting another couple of runs on the board. And left arm spinners பற்றி பேசும்போது லைக் பேக் இந்த டைம்ஸ்லேருந்து ஒரு லாஸ்ட் 10-15 இயர்ஸில் எவல்யூஷன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு ஓவருக்கு ஒரு ஆம்பால் போட்டுட்டு இருந்தீங்க, இல்லை 2 ஓவருக்கு ஒரு ஆம்பால் போட்டுருந்தீங்க. இப்போ ஆம்பாலுக்கு நடுவில் அப்பப்போ லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின் போடுறீங்க. இஸ் இட் மேண்டேட்ரி இன் மாடர்ன் டே கிரிக்கெட்? ஒருவேளை இப்போ இருக்க சூழலுக்கு பேட்டர்ஸ் ரொம்ப நிறைய சிக்ஸ் ஹிட்டிங் பண்ணுறதுனால அந்த மாதிரி அடாப்டேஷனுக்கு போக வேண்டிய சூழல் இருக்கா? கண்டிப்பாக பாரத், அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே. சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அடாப்ட் ஆகிக்கணும் அப்படின்வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் வந்து போகிறான்னா ஃபஸ்ட்டு ஓவர்லேருந்தே வந்துட்டு இன்னும் ஆம்பால் அடிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு போடுறது இல்லை. பார்ப்பாங்க மேட்ச் சுச்சுவேஷன் எப்படி போயிட்டுருக்கு, அப்புறம் பேட்ஸ்மேன் வந்து அடிச்சாடுறாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போடுவாங்க. பட் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக போகிறத விட நீங்கள் போடுற ஜஸ்ட்டு அந்த பேஸ்லேயே வந்து ஃப்ளாட்டாக போட இது பண்ணுப்பேன், யோசிப்பேன் எப்போவுமே. பேட்ஸ்மேன் வந்து சிக்ஸஸ் அடிக்கிறாங்களா, ஃப்ளாட்டாக போடுங்க. நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக போடணுன்ற அவசியமே இல்லை. நீங்கள் என்ன பேஸில் போட்டுருக்கீங்களோ அதே பேஸில் ஃப்ளாட்டாக போடணும். ஓவர் த்ரோக்கான வாய்ப்பு, 2வது ரன்னுக்கான முயற்சி. எஸ், they coming back for the 2 and they'll get 2 runs nicely. நல்ல ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ், நல்ல பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. எலிரா கோபி அண்ட் இன்னொருத்தர் பில்ட் பண்ணாங்க பார்ட்னர்ஷிப்பை. இப்போது ஹிதேஷ் அண்ட் லோகேஷ். Outside off stump, another dot.
போயிருக்கு. நிறைய மேட்சஸை நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா, அப்பார்ட் ஃப்ரம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒயிட் பால் கிரிக்கெட் அப்படின்றத விட நிறைய அந்த 50 ஓவர்ஸ் கேம் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸ் அதில் விளையாடுறாங்க. ரெட் பால் கிரிக்கெட் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸ்லாம் வந்து ஆம் பாலோ எவ்வளோ தான் அடிச்சு ஆடட்டுமே பேட்டர், they'll be bowling flatted deliveries மட்டும்தான். ஃப்ளாட்டட் டெலிவரி ஆர் ஃப்ளைட்டட் டெலிவரி, சிம்பிள் பேசிக் கான்செப்ட் தான் ஸ்டிக் ஆகிருப்பாங்க. ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. 13 ஓவர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. 44 for 4 ரைசிங் ஸ்டார்ஸ். Again in there. And that's been taken comfortably. Abhiman Sundar gets his first wicket today. That's 44 for 5. Just look at the celebrations, the dance, which we actually adapted from the Caribbeans. The way how Chris Gayle used to dance. Not Chris Gayle, buddy. It's Bravo. DJ Bravo. You know that Gangnam Style during those 2011-12 times. In fact, 2013 if I'm not wrong. And from that, Dwayne Bravo, even Murli Vijay gave a tough fight from India. Even we have dancers. Anyway, that's 44 for 5. And a bit of trouble situation. Rising Stars Cricket Academy.
44 for 5. Jason, the new batter, having two slips for the left arm spinner. We've been discussing a lot of things about the left arm spinners. Abhiman Sundar, bit of attacking field set here. You can't go through the covers. Use your soft hands. Don't use your left right-handed palm with the bad grip. Then you'll end up losing your wicket. Soft-handed defense will be appreciated. Jason, 11-year-old batter, who picked up wickets for the bowling side, bowled excellently today in the first innings. Now he's with the batter service side. Almost all the recognized batters were in the dugout. Few are still waiting, but still the driver's seat is waiting for Save the Cricket Foundation. Try to cut it through the point direction. Misfield here. Misjudgment of the ball's line. We'll get a couple of runs on the board. Jason gets his first run today. He's off the mark with that too. Just looking at this field set, seems like there is another wicket for the spinner. Two slip fielders. The cover fielder was almost closer, almost standing in the next pitch. If any thickish outside edge, even missed time, will go as a catch opportunity. That looks solid. Interesting to watch it by the way how Jason is batting. End of this over, 46 for 5. Pranav, new bowler into the attack. He batted well in the initial phase of the innings. After that, we saw some struggle with the batter because of strike rate issues and lost his wicket, but contributed well in the first innings. Flighting the ball to the fullest. Again, having two slip fielders with an attacking intent, say the Cricket Foundation. No fielder at the deep positions. Every single fielder was standing within the 30-yard circle. That comes out of a confidence. Chance for wicket, flighted delivery. A lot of magics were happening here. A typical leg spinner without losing his shape, flighting the ball. 4 of 16 balls, Hitesh still struggling to play. That's beating up the slip fielders. Might be getting a couple of runs on the board. Some adjustments through the field sets. Having two slip fielders. Maybe that might be the reason a slip fielder is going deep. Continues to bowl Pranav. Now one slip fielder. A backward point, point fielder, cover point, extra covers, mid off, and a mid-on fielder, mid-wicket and a fine leg fielder surrounded the ground within the 30-yard circle. And bowling an Yorker, which Arbaz Khan was speaking about. I never seen a cricketer scoring back-to-back sixes in his very first two deliveries and losing his wicket in the third ball. And what was your coach's response for that? Nothing, wasn't a big reaction. Just he told like not to have this much hurry. You played two sixes. Why do you need a hurry?
I wasn't in a hurry actually. That was a very good ball. The bowler bowled really well. It was something different. I can't even. I was just out of words the way he bowled. It came flat and it just dipped. He was a leg spinner. 15 overs completed. 50 for the loss of 5 wicket Rising Stars. Abiman into the attack. Continuing. 50 for 5 Rising Stars. Here to go the numbers. What has just happened? This is happening a lot of times today for Sidhu Cricket Foundation. Need 88 runs in 84 balls to go. The average score they have got for the day. Nicely bowled. The defense and the way of approach from the fielders, it's looking so good. Or a dot ball. Umpire is having some discussion. Beautifully bowled. Leg side ஒரு சிங்கிள் ஆடி இருக்காரு நல்லா ஃபென்டாஸ்டிக்காக. பார்த்தீங்கன்னா இம்மீடியட்டாக ஃபீல் செட் எங்கே பால் போச்சோ அங்கேயே நில்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அபிமன் கிட்டேருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். பார்த்தீங்கன்னா நைஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃப்ரம் த கோச். அவரை வேகமாக போட வேணாம், கொஞ்சம் பவுலரை கொஞ்சம் மெதுவாக போட சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நல்ல பால், எக்ஸலண்ட் டெலிவரி. இந்த கான்செப்ட் இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் டே கிரிக்கெட்டில் எல்லோரும் மறந்துட்டாங்க பரத். என் கோச்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தூக்கி மெதுவாக போடுங்க போட, அது மட்டும்தான் அவரோட கத்தல் ஷவுட் கத்திக்கிட்டே இருப்பார். ஏன் கத்துவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெதுவாக போட சொல்லி. எதுக்கு வேகமாக போடுற, மெதுவாக போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீ ஸ்பின்னர் தானே, மீடியம் பேசுகிறா, எதுக்கு வேகமாக போடுற, மெதுவாக போடு போதும். எப்பயாச்சும் ஒரு பால் போடுறியா அது வேறு விஷயம். அவருக்கு என்ன 85 அப்படின்ற பேஸ் ஒரு 80 அந்த ரேஞ்சில் தான் அவருக்கு இருக்கணும் அப்படின்ற ஆசை. அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது பால். Very well bowled, nicely playing. This partnership 7 of 16. Jason just 11 years old kid. பட் தைரியமாக வந்து ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு. நல்லா டிஃபென்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு. கொஞ்ச நேரம் அவர் ஆடினார்னா மேபி செட்டில் ஆனார்னா ரன்ஸ் அடிக்க சான்சஸ் இருக்குது. பால் கோஸ் அப் இன் தி ஏர். அதான் ஃபீல்ட் லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணி வச்சாங்க. ஓப்பன் பண்ணி வச்சோடனே காட் ஸ்டக் இந்த ட்ராப். நல்ல ஒரு ட்ராப் செட் பண்ணாங்க, அந்த ட்ராப்பில் மாட்டியிருக்காரு. ஜேசன் ஹேஸ் டு வாக் பேக், நோ அதர் சாய்ஸ். 6th wicket has gone for the Rising Stars. Sidhu Cricket Foundation just getting on back to the track. சூப்பர் ட்ராக்ல வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அடித்தது ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்கோர் 138 அப்படின்ற ஒரு ஸ்கோர்.
16 overs முடிவில் 51 for the loss of 6 wickets Rising Stars. Nivash, the new batter, has come out to the center along with Hitesh. ட்ராப்பு பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக செட் பண்ணாங்க லாஸ்ட் பால். ஜஸ்ட் அந்த லாஸ்ட் பால்னால ஃபீல்டு ஓப்பன் பண்ணி வச்சாங்க. மேபி அடிக்க போவாங்க அப்படின்ட்டு ஃபீல்டு ஓப்பன் பண்ணி வச்சதுமே நான் அடிக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அடிக்க போனார் பேட்டர். இந்த மாதிரி திங்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் லேர்ன் பண்ணணும், கற்றுக்கணும். ஸோ அதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் கேட்டிங்கன்னா திங்ஸ். அதாவது பசங்க நல்லா ஆடணும், பசங்க நல்ல கிரிக்கெட் கற்றுக்கணும், கிரிக்கெட்டில் நல்ல ஜாம்பவான் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு மோட்டிவேஷனில் தான் சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் பிரசன்ஸ் தி ஸ்பெஸ் சீரிஸ் சீசன் நம்பர் 5. இன்னும் நிறைய சீசன்ஸ் இந்த இதுலேருந்து எது நம்ம எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். கூடிய சீக்கிரமே பப்ளிக் கிட்டேயும், அகாடமிஸ் கிட்டேயும், பேரண்ட்ஸ் கிட்டேயும் இந்த ஒரு டோர்னமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு பேர் வந்தாலே, பிச் சீரீஸ் அப்படின்ற ஒரு பேர் வந்தாலே எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக மாறக்கூடிய ஒரு டோர்னமெண்ட்டாக சீக்கிரமே மாறிடும். ஆல்ரெடி ஒரு ஹாஃப்வே டன், இன்னொரு ஹாஃப்வே. ஒயிட் கால் பை த அம்பையர். பிரணவ் ராம் நேத்திக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஸோ குட் வித் த பேட், பட் வித் த பால் பிரமாதமாக ஷைன் ஆனார். Another dot delivery. Nicely bowled or a dot delivery. End of the 17 overs, 53 for the loss of 6 wickets Rising Stars.
Roslan into attack. Attack வந்தோடனே a couple of dot deliveries. Back foot பஞ்ச் பண்ணலான்னு பார்த்தாரு, பட் ஜஸ்ட் ஒரு டாட் தான் ஆட முடியும். Nicely played towards the long on. Another single. Last ball of the over to go. To bowl the last ball, கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டாங்க, ஒரு டாட். End of the 18 overs, 54 for 6. Just one more ball to go, I think. So end of 18 overs, 54 for 6 Rising Stars. தூக்கி அடிச்சிருக்காரு, ஃபீல்டர் அண்டர் இட், டேக்ஸ் த கேட்ச், ஜெர்சி நம்பர் 3. கேட்ச் சூப்பராக எடுத்திருக்காரு, பட் இட்ஸ் நோ பால் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வாட் ஹஸ் ஜஸ்ட் ஹேப்பன்? இட்ஸ் அ விக்கெட். எஸ், இட்ஸ் அ விக்கெட். நானும் அவர் இப்போ பேட்ஸ்மேனும் வெளியே போகல, அண்டு பார்த்தீங்கன்னா யார்கிட்ட இருந்துமே கேட்ச் பிடிச்சோடனே ஒரு ஷவுட் கூட இல்லை, ஒரு செலிப்ரேஷன் இல்லை. எல்லாருமே வந்து நோ பால் அப்படின்னு நினச்சிருந்தாங்க போல். என்னன்னு கொஞ்ச நேரம் சின்ன கன்ஃபியூஷன் ஏற்பட்டது, பட் பேக் இன் டு த கேம். அம்பையர் ஹஸ் கிவன் அவுட். Hitesh has to walk back, no other choice. Pranav Ram has striken with the wicket today. Wicket number 7 has gone for the Rising Stars team.
New batter Sean has come out and first ball பார்த்தீங்கன்னா ஒரு drive. நேராக ஃபீல்டர் கையில் நைஸ் ஃபீல்டிங்ஸ், நைஸ் எஃபர்ட்ஸ். கேட்ச் இட் இஸ் த கால். பட் பார்த்தீங்கன்னா மெதுவாக போய்கிட்டு இருக்கு இந்த கேம். The pitch series season number 5, day number 3, game number 5 சூப்பராக போய்கிட்டு இருக்கு. நைஸ்லி போல்ட் பை பிரணவ். ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் ஷான் டாட் பால்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காரு. பியூட்டிஃபுல் ஷாட். பாட்டம் ஹேண்ட் சூப்பராக யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. gone over the fielder's head. டீப்ல நல்ல ஃபீல்டிங், நல்ல ஒரு கம்பைன்ட் ஃபீல்டிங் எஃபர்ட் ஃப்ரம் த சைட் ஆஃப் சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். சூப்பராக எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்காங்க. எண்ட் ஆஃப் த ஓவர்ஸ் 19 overs கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. 56 for 7 ரைசிங் ஸ்டார்ஸ். ரோஸ்லான் ஒன்ஸ் அகெயின் இன் டு அட்டாக். வந்தோடனே ஒரு சிங்கிள் அண்ட் அகெயின் ஒரு சிங்கிள். ரெண்டு பேட்டர்ஸ் இப்போ என்ன மைண்ட் செட்டில் ஆடிட்டு இருக்காங்கன்றது கிளியராக தெரியுது. ஜஸ்ட் டேக்கிங் த சிங்கிள்ஸ் அண்ட் ரொட்டேட்டிங் த ஸ்ட்ரைக்ஸ். இன்னும் கூட மேட்ச் வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது. அதனால் மைண்ட் செட் அண்ட் கான்ஃபிடென்ஸ் லூஸ் பண்ணிட வேண்டாம். ஹோப் லூஸ் பண்ண வேண்டாம். எஸ்பெஷலி 79 runs required in 57 balls. ஷார்ட் ஆஃப் லென்த் புல் அடிக்கலான்னு பார்த்தாரு. பட்டு மேலேருந்து கீழே அப்படின்ற மாதிரி இந்த புல் ஷாட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து கீழே வந்தோன்னா பால் ஏரில் போகும், கிரவுண்டில் போகும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஷாட், ஹுக் ஷாட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸ்வீப் ஆகிறதுக்கான முயற்சி, பட் கையில் பட்டு போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பால் ட்ராவலிங் வெரி குட் பிஹைண்ட் த கீப்பர், பட் த ஷார்ட் தேர்ட் மேன் நைஸ்லி ஃபீல்டட். அம்பேர்கிட்ட இருந்து எந்த ஒரு சிக்னலும் இல்லை. ஸோ இட்ஸ் க்ளவுஸ் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். Another dot. Very well bowled, very well played. End of 20 overs, 61 for 7 ரைசிங் ஸ்டார்ஸ். சூப்பராக போய்கிட்டு இருக்க இந்த ஆட்டம். பிரமாதமான டே, பிரமாதமான நாள். இன்றைக்கி தான் கொஞ்சம் வெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வெளியே வந்திருக்கு. At the end of 20 overs, score 61 for 7. சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் presents the pitch series season number 5 live from Sri Saunambika College of Engineering, அருப்புக்கோட்டை. ராஜகிரி இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸ், மதுரை அண்ட் கோயம்புத்தூர். பிரிஸ்ம் இன்டீரியர்ஸ் டிசைன், மதுரை. தேனி தன்வந்திரி ஆயுஷ் ஹாஸ்பிட்டல். எக்ஸலன்ட் ஃபிக்ஸபிள் ட்ரேப்ஸ், சுபிக்ஷா ஃபீல்ட்ஸ் ஹோம்மேட், மதுரை. ஸ்ரீவாரி டென்டல் கிளினிக், சென்னை.
brewingcricket.com, and broadcasting by AK Streaming, Anand and crew. Thanks a lot everyone for every one of us to help us make this tournament a wonderful success. Bhuvan has taken another catch. Pranav Ram பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஏரியாவில் லாங் ஆன் ஃபீல்டர் கையில் லாஸ்ட் கேட்சும் பார்த்தீங்கன்னா புவன் ஜெர்சி நம்பர் 3 அவர் தான் பிடிச்சாரு. த சேம் திங் தட் இஸ் ஹேப்பன் 8 number 8 wicket number 8 is walking back. New batter Mukundan is coming in 73 matches 47 innings 399 runs. Highest பார்த்தீங்கன்னா 70. ஸோ மேபி ஒரு பேட்டிங் கொஞ்ச நேரம் பேட்டிங் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நம்ம. ஸ்டில் த சான்சஸ் ஆர் ஆன், பட் வின் பண்ணுவாங்களா அப்படின்றது ஒரு பெரிய பெரிய கொஷின் மார்க்காக இருக்குது. முதல்ல அந்த ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 50-50 அப்படின்னு இருந்துச்சு, அப்புறம் 60-40 அப்படின்னு இருந்துச்சு, 30-20. பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 80%. நவ் த கேம் ஹேஸ் பீன் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன், எஸ்பெஷலி பிரணவ் ராம் அவருடைய 2வது விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. நேற்று பார்த்தீங்கன்னா 2 விக்கெட் பிரமாதமாக எடுத்தார், அதுவும் ஒரே ஓவரில் எடுத்தார் அப்படின்னு ஒரு மெய்டனாகவும் இருந்தது நேற்று. இன்னைக்கு ஆல்ரெடி 2 wickets has grabbed nicely. அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாலே அடிக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறாரு முகுந்தன். நாட் அ வெரி குட் சைன். கொஞ்ச நேரம் பொறுமையாக ஆடலாம். ஓவர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணால் போதும். அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஆல் அவுட் ஆகாமல் இருந்தால் உங்களோட என்ஆர்ஆர் ஆச்சும் நெட் ரன் ரேட் அதாச்சும் கொஞ்சம் தப்பிக்கும். எந்த டீமுமே பார்த்தீங்கன்னா அதை ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க. யூ ஹாவ் அ பேட்டிங் கொலாப்ஸ் டசன்ட் மேட்டர், பட் அட்லீஸ்ட் உங்கள் நெட் ரன் ரேட் பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் உங்கள் நெட் ரன் ரேட் குறையாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ ஷுட் பி ஒர்க்கிங் ஹார்ட் ஃபார் தட். ஃபுல்லாக டாட் பால்ஸ். இப்போ நீங்கள் டெஸ்ட் மேட்ச் ஆடலாம் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில். மேலே போயிருக்கு, கேட்ச் இட் இஸ் த கால். ஃபீல்டர் புவன் அண்டர் இட் அண்ட் டேக்ஸ் த கேட்ச். 3வது கேட்ச். இந்த ஜோடி பார்த்தீங்கன்னா பிரணவ் அண்ட் புவன் அப்படின்ற ஒரு ஜோடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபென்டாஸ்டிக்காக இங்கே போய்கிட்டு இருக்கு. எக்ஸலண்ட் பேர். பார்த்தீங்கன்னா வடிவேல் காமெடி ஒன்று வரும், சேம் அதே மாதிரி தான். பிரணவ் போலிங் போட, புவன் கேட்ச் பிடிக்க. சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் இன் வெரி செட்டில்டு பொசிஷன். ஷான் ஸ்டில் இன் த க்ரீஸ், த ஒன்லி ஹோப் அப்படின்னு சொல்லலாம். 3 wickets ஃபார் பிரணவ். பிரணவ் ஒரு பேட்ஸ்மேனாக கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பார்த்தீங்கன்னா நேற்று பேட்டிங் பெருசாக ரன்ஸ் எதுவும் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரணவ் கிட்ட கொஞ்சம் ஒரு ஓவர் கொடுத்தாங்க. 2 விக்கெட் எடுத்தார். மெய்டன் வேறு போட்டார். அதே ஒரு மெய்டன் போட்டார். அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிரணவ் இன்றைக்கும் ஓவர் கொடுத்தாங்க. இங்கே இன்னொரு விக்கெட். கேஷவராஜ் ஒரே ஓவர் 3 விக்கெட்.
நேற்று ஒரே ஓவரில் 2 விக்கெட் அவர் மேடனாக மாறிச்சு. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஓவரில் 3 விக்கெட் எடுத்து கேமே டோட்டலாக க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருக்காரு. அண்ட் 4 விக்கெட்ஸ் ஹால். எக்ஸலண்ட் ஸ்டஃப் ஃப்ரம் பிரணவ். நேற்று பார்த்தீங்கன்னா பேட்டிங்கில் பெரிய நம்பர்ஸ் எதுவுமே இல்லை. பட் இன்னைக்கு பேட்டிங்லேயும் கொஞ்சம் நல்ல நம்பர்ஸ். 32 கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணார். பட் however managed to get the 32 runs. Also he has grabbed 4 wickets haul today. சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் once again சின்ன சக்ஸஸ் இல்லை, சின்ன விக்ட்ரி இல்லை, ரொம்ப பெரிய விக்ட்ரி. பிகாஸ் இன்னும் 9 overs, இன்னும் 8 overs கிட்ட பேலன்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடியே ஆல் அவுட் எடுத்திருக்காங்க ஒரு டீமை. நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் ஷுட் ஃபோக்கஸ் நாட் டு கெட் ஆல் அவுட். பிகாஸ் ரெஸ்ட் இருக்கிற இந்த 8 overs பார்த்தீங்கன்னா அந்த பால்ஸ் எதுவுமே கணக்காகாது என்ஆர்ஆரில். ஸோ இட் வில் எஃபெக்ட் தியர் என்ஆர்ஆர். அதை அவங்க புரிஞ்சுக்கணும். எக்ஸலண்ட்டான ஒரு டே, எக்ஸலண்ட்டாக அமைஞ்சிருக்கு. ஸ்பான்சர்ஸ் ராஜ்கி இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸ் மதுரை அண்ட் கோயம்புத்தூர், பிரிஸ்ம் இன்டீரியர்ஸ் டிசைன் மதுரை, தேனி தன்வந்தி ஆயுஷ் ஹாஸ்பிட்டல், எக்ஸலண்ட் ஃபிளெக்சிபிள் ட்ரேப், சுபிக்ஷா ஃபீல்ஸ் ஹோம்மேட் மதுரை, ஸ்ரீவாரி டென்டல் கிளினிக் சென்னை, brewingcricket.com, AK ஸ்ட்ரீமிங் அண்ட் ஆனந்த் அண்ட் க்ரூ. Thanks everyone who are all supporting us in the first match. Stay tuned, stick with us. அடுத்த மேட்ச்சில் சந்திப்போம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த போஸ்ட் மேட்ச் ப்ரெசன்டேஷனும் இருக்குது, பார்த்து ரசியுங்கள்.
Pranav Ram, who scored 32 runs with the bat and picked up 4 wickets. 8 for 4 was the number. Padmanabhan from Rajagiri Information System will be giving the man of the match award to Pranav Ram. 4 wickets with the ball and 32 runs with the bat. Well, that's the post-match presentation of the day. Congratulations to the winning side. Thank you so much for joining. Won a game against BNCA the previous day. The man of the match for that particular match goes to Adityan from Rising Stars Cricket Academy, scoring 44 runs, and he'll be getting the man of the match award from Sethu sir from Sethu Cricket Foundation. 44 runs of 35 balls, 6 boundaries. And followed by that, the other game for Sethu Cricket Foundation, which they have won by a difference of 77 runs against BNCA. For that, the man of the match award goes to Ashwath Marimuthu, scoring 40 runs with the bat. And the coach of Rising Stars Cricket Academy will be presenting the man of the match award for Ashwath Marimuthu. Charles sir will be providing the man of the match award for scoring an excellent 40 runs, known for running between the wickets. Well, that's all for today's first game's post-match presentation. Join us in the second match presentation. Before that, an interesting contest is waiting for you. Catch all the actions at Bond Series YouTube channel.